You got your phone on you? I have to, yeah. I suddenly realized. Yeah, no, because I should take a photo of this before I wipe it. Bring the rest. All right. Well, this is the hard job after lunch, especially when it's a late lunch. Oh yeah, sure. All right. I think I got this. Yeah, I thought I did. Yeah. Because this is where we were looking at goals and all of that sort of thing. Yeah. And I'll just wipe the top. All right, so I might just ask if there were any reflections over lunch, and it was a lovely lunch. Thank you too. Υπάρχουν σκέψεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πάρα πολύ ωραίου γεύματος. I understand some people who are here have contributed too, is that right? Some of the people have contributed some of the food. Sure, ναι. Yeah. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ανάμεσά μας, κάποιοι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει προϊόντα για να γίνει αυτό το γεύμα και να γίνει αυτό το... So thank you to those people who contributed. We really appreciate you doing so. Then he's not only producer, he's a question. Yeah, I know, but nonetheless, thank you very much. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παραγωγούς που προσέφεραν προϊόντα. Ποιοι είναι αυτοί? Who are they? They might raise their hands. The people who have contributed, they are probably. Yeah, why don't? There are more. We'll have a chance to thank them. Okay. Yes. Now we'll take this gentleman's question. Reflection. Θέλω μια διευκρίνηση και μάλλον μια αντίρρηση όσον αφορά το θέμα της φωτιάς. Οι αντιρρήσεις μου είναι σε δύο θέματα. Πρώτον, λόγω του ιδιόμορφου του τόπου μας, μια φωτιά δεν είναι συνήθως ελεγχόμενη. Μπορεί δηλαδή να πάρει πρόβλημα της ζεστάσης λόγω καιρού, λόγω του ανάβητου του εδάφου κλπ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η φωτιά θα αποδώσει φόσφορο ή κάγι, αλλά τον άνθρακα και το άζωτο θα το δώσει στην ατμόσφαιρα, το χάνουμε. Επίσης το κάγι σαν στάχτη, επειδή η περιοχή έχει πολύ αέρα και η στάχτη σιγά σιγά θα μετακομίσει από το χώρο μας σε άλλες κατευθύνσεις ανάλογα που θα ο αέρα. Αυτές είναι οι προβληματισμοί με τη φωτιά. Regarding fire, and it's used because I think that the idea, that there was an idea, probably maybe even from my translation, that fire is good and it's a good way to manage. The gentleman said that, Manoli said that here we have, well, the feature, the fact that the wind is, I mean, and the morphology, so that fire just gets uncontrolled, that it is not controlled, and then that you may win, like we gain phosphorus and potassium, but then you lose carbon and nitrogen. Yeah. Perhaps maybe just preface that there might have been maybe some translation there. Well, for a start, what I'll say is, with fire, fire is a tool that we use, and I think we use it extremely sparingly. Η φωτιά ως εργαλείο, τουλάχιστον στα συστήματα τα οποία προτείνουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ λίγο. Όχι με τρομερή... Τη χρησιμοποιούμε πολύ λίγο, ναι. I could think of
well, I think maybe 2 occasions in the thousands of projects that I've been involved with where we've decided to use fire as a tool. Από τα χιλιάδες project που έχει κάνει, 2 φορές την έχει χρησιμοποιήσει ως εργαλείο. Right, because typically the systems are so degraded that fire is not, it actually sends you backwards, not forwards. Γιατί συνήθως τα συστήματα με τα οποία διαχειρίζεται είναι τόσο υποβαθμισμένα που η φωτιά μας πάει πίσω και όχι μπροστά. Right, for the reasons you mentioned. Για τους λόγους που ανέφερες. Typically, actually, it depends on where you are, but typically phosphorus goes backwards, carbon definitely goes backwards, potassium can even go backwards, etc. I do have some figures on the total economic loss of the nutrients that you get when you burn. Γενικά λέει ότι και ο κύκλος του φωσφόρου υποβαθμίζεται, πολλές φορές ακόμα και του καλίου υποβαθμίζεται, σίγουρα του άνθρακα, και έχει και κάποια νούμερα να μας δώσει σχετικά με το τι γίνεται με όλα αυτά τα θετικά συστατικά στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε φωτιά. It's not something I just go, let's use fire as a tool. I think that, for example, when I've worked in the US and in Australia, dry US, people have used fire and continue to use fire as a tool. Σε περιοχές όπως η Αυστραλία ή και σε διάφορα μέρη στην Αμερική που χρησιμοποιούν ακόμα τη φωτιά σαν εργαλείο. With indigenous Australians με τους and Americans. απορρίγινες Αυστραλίας και τους ηθαγενείς fire is part of their culture. Η φωτιά που είναι η φωτιά μέρος του τρόπου που διαχειρίζονται τα πράγματα, της κουλτούρας τους. Again, it comes back to this sort of point that we've had pretty, I won't say the light touch of pre-agricultural humans. Το ελαφρύ άγγιγμα των ανθρώπων πριν από τη γεωργία, πριν να μπει η γεωργία στο παιχνίδι. Where people have used fire as or mosaic and relatively controlled and often autumn or spring fires. Όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φωτιά σαν puzzle, δηλαδή τμηματικά πάνω στο τοπίο και ήταν αρκετά ελεγχόμενοι, σχετικά ελεγχόμενοι και χρησιμοποιούνταν την άνοιξη το φθινόπωρο. Right. And then had really long rest period, recovery periods. Και μεσολαβούσαν μεγάλες περίοδοι ανάνυψης. Right, with mostly to encourage grasses. Και κυρίως για να ουσιαστικά να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των χορταριών, των οστοδών. For grazing animals. Για τα ζώα, wild grazing animals, των άγριων ζώων, στην περίπτωση που μιλάμε πριν από την γεωργία. And then we've had this period, like in our country in the US, where you've had the Europeans come in. Και στην περίπτωση της Αυστραλίας και της Αμερικής όταν ήρθαν οι Ευρωπαίοι. Right, and apply their management, which has been about cultivation. Και χρησιμοποίησαν τους δικούς τρόπους διαχείρισης που έχουν να κάνουν με τη γεωργία, με την καλλιέργεια της γης. Okay, so what you've gone is from a perennial system. Και έτσι περάσαμε από ένα σύστημα με πολυετή φυτά. To an annual based system. Σε ένα σύστημα με ετήσια φυτά που βασίζεται κυρίως and annuals, carbon in this system at the very least is in some sort of homeostasis. It's in some sort of fairly tight flux. Στην περίπτωση των πολυετών φυτών, ο κύκλος του άνθρακα είναι σε ομοιόσταση με έναν τρόπο, δηλαδή είναι σε μια συνεχή ροή. When we're perennial. Όταν είμαστε σε πολυετή βλάστηση. Right. When you go to annual, όταν περνάμε στην ετήσια βλάστηση, carbon is lost. Ο άνθρακας χάνεται. Right, because to maintain the annual systems require continuous cultivation. Τα ετήσια συστήματα χρειάζονται, είναι απαραίτητη η συνεχής καλλιέργεια. Right, and the mere cycle of an annual plant is to put all of its resources into the development of seed, not root systems. Και στα ετήσια φυτά η ενέργεια του φυτού προορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό στη δημιουργία του σπόρου και όχι στο ριζικό σύστημα όπως γίνεται στα πολυετή φυτά. Right, so we come out of that era. Και έτσι βγαίνοντας από αυτή την εποχή. And that's at varying lengths according to where you are in the world.
Και αυτό έχει μια μεταβλητότητα ποικίλια ανάλογα με το που βρισκόμαστε Right, now, στον κόσμο. some of those indigenous people have taken back over their land. Κάποιοι ίσως από αυτούς τους ταγενείς πληθυσμούς που πήραν πίσω τη γη που είχαν πριν την έλευση των Ευρωπαίων. After it's had, 1 to 400 years of European management. Μετά από μέχρι 400 χρόνια διαχείριση από τους Ευρωπαίους. Right, and European animals as well. Και των ζώων που έφεραν οι Ευρωπαίοι. With no management. Χωρίς διαχείριση. Right, and now they take it back, and they want to treat it the same. Και τώρα που παίρνουν πίσω τη γη τους και προσπαθούν να την διαχειριστούν όπως πριν από την έλευση των Ευρωπαίων. Right, as it was when they managed it. They want to treat it the same as when they managed it. Προσπαθούν λοιπόν And it's not the same land. Δεν είναι πια όμως ίδια η γη, δεν είναι πια ίδιο το περιβάλλον. Because when they had it, the carbon levels in the soil, and we know this because we had testing done in Australia in the 1830s and to 50s. Και το ποσοστό του άνθρακα μέσα στο έδαφος όταν διαχειρίζονταν τη γη Αβορίγινης και έχουν γίνει τεστ, έχουν γίνει αναλύσεις στο έδαφος το 1830 και το 1850, where the soil organic carbon was 12 to 18%. Όπου το οργανικός άνθρακας που υπήρχε μέσα στο έδαφος ήταν σε ποσοστά 12 με 18%. Right, now, yeah, that's what it was, right? Now, after Europeans, σήμερα μετά τους Ευρωπαίους, say come to 1980 in Australia when Aboriginals started to get land back. Ας πούμε γύρω στο 1980 όπου οι Αβορίγινες άρχισαν να παίρνουν πίσω τη γη τους, κάποια κομμάτια. Yeah, pretty well 2 to 0.5%. Το ποσοστό είναι στο μεταξύ 2,5%. Soil organic carbon, right? Now that country and that country are completely different. Αυτή η μία χώρα με την άλλη δεν έχουν καμία σχέση. Especially when 1% soil carbon ειδικά όταν σκεφτούμε ότι 1% equals 144,000 litres per hectare of water. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι 1% ενεργού άνθρακα μέσα στο έδαφος ισοδυναμεί με 144 κυβικά ανά 10 στρέμματα. So the last thing that you're going to even consider is using a tool that's going to diminish the pull amount of carbon that you've got left in the system. Άρα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το τελευταίο πράγμα θα σκεφτείς είναι να χρησιμοποιήσεις μια τεχνική η οποία θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτό το υποβαθμισμένο τόπο. So yeah, so we have to. I think in some ways we have to earn the right to burn. Άρα, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να κερδίσουμε πίσω το δικαίωμα να μπορούμε να κάνουμε καύσεις, να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά. And if we are going to burn, because say for example we have a lot of woody aromatic plants and it's very difficult for us to use animals to control that. Στην περίπτωσή μας που έχουμε πολύ ξυλώδη βλάστηση και με φυτά, αρωματικά φυτά και είναι αρκετά δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε ζώα για τη διαχείριση αυτής της βλάστησης. And cutting or mulching these plants is practically difficult because it's stony. Και το να κάνεις χορτοκοπή σε τέτοιου είδους βλάστηση ή να κάνεις εδαφοκάλυψη είναι αρκετά δύσκολο επειδή έχουμε και ένα πετρώδες έδαφος. Well then burning followed by very, very close management, high density management of livestock, of herbivores, is something that you can use as a tool. Η φωτιά σε συνδυασμό όμως με μια εξαιρετικά προσεκτική διαχείριση ζώων για την αποκατάσταση, για τη διαχείριση μπορεί να είναι μια λύση. Yeah, but trying to get that high density and trying to keep the animals so they don't starve. Αλλά επειδή χρειάζεται μεγάλη πυκνότητα στον αριθμό των ζώων όταν κάνεις αυτή τη διαχείριση και προς την προσπάθεια αυτή και στην προσπάθεια λοιπόν να διατηρήσει την πυκνότητα αλλά και να μην πεινάνε και τα ζώα is a hard situation. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. So yeah, now man, I imagine just to close, I think that
that's probably what we're looking at, scenarios like that here. Yeah. Και για τέτοια περίπου σενάρια μιλάμε και στη δική μας την περίπτωση. There would have been a lot more soil here in Crete before humans came than what there is now. Σίγουρα υπήρχε πολύ περισσότερο έδαφος στην Κρήτη πριν έρθει ο άνθρωπος στο τοπίο. Yes, ma'am. When you say carbon in the soil, you mean organic matter? Is it the same thing? Yeah, great question. I always, No, that's good. It's a good question. Η ερώτηση είναι, όταν μιλάμε για άνθρακα μέσα στο έδαφος, μιλάμε για οργανική ουσία? Και είναι μια πολύ καλή ερώτηση. When you look at what's called the total carbon pool, Όταν μιλάμε για το συνολικό απόθεμα άνθρακα, in a soil, there's lots of forms of carbon. υπάρχουν πολλά είδη άνθρακα. The main carbon that we're talking about in terms of soil organic carbon is humus. Το βασικό είδος άνθρακα για το οποίο μιλάμε μέσα στο έδαφος είναι ο χούμος. Right, but we're also talking about forms of carbon such as glomalin. Αλλά μιλάμε και για άλλες μορφές άνθρακα, όπως είναι η γκλωμαλίνη, Right, which is not humus yet. It hasn't formed into humus. που είναι, δεν είναι ακόμα χούμος, αλλά είναι στη διαδικασία να γίνει χούμος. Right, humus is a fairly complex, not just carbon, but a fairly complex material that is difficult to decompose. It's very stable, therefore. Ο χούμος δεν είναι απλώς μια μορφή άνθρακα, είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο είναι ένα πιο πολύπλοκο σύμπλοκο λοιπόν ουσιών, το οποίο όμως έχει πολύ σταθερή μορφή, δηλαδή δεν αποδομείται εύκολα. Right, and then there's also the glomalin, which is from mycorrhizal fungi. Μετά είναι η γκλωμαλίνη, η οποία προέρχεται από τους μύκητες της μυκόριζες. Right, there's also charcoal. Κάρβουνο. Right, which people now call biochar. Που τώρα σήμερα οι άνθρωποι το αποκαλούν βιοάνθρακα ή βιοκάρβουνο, το λέμε στην... I call it what it is, charcoal. Αλλά εγώ το λέω κάρβουνο. Yeah, not some fancy new word. Ναι, όχι μια καινούρια εντυπωσιακή λέξη. There's also plant stones. Plant stones. Plant stones. Yeah, which is a carbon silica compound that plants create. Plant stone, δηλαδή φυτό πέτρα, είναι δεν θα το λέγα σύμπλοκο, μια σύνθεση μεταξύ άνθρακα και πυρητίου. Right, so that's generally what we're talking about, because most of these materials leave a residue in the soil for a long time. Άρα αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για τον οργανικό άνθρακα μέσα στο έδαφος, και αυτά είναι υλικά τα οποία μένουν για πολύ χρόνο μέσα στο έδαφος. Right, all of them have in common. Αυτό που έχουν κοινό μεταξύ τους. What you say are that they have become or are long chain carbon. Έχουν γίνει ή είναι άνθρακας σε μακρομόρια. Right, so they're very resistant to decomposure. Άρα είναι πολύ ανθεκτικά. Or decomposition, I should say. Είναι ανθεκτικά στην αποδόμηση, δεν αποδομούνται εύκολα. Now that's in difference to things like manure. Αυτό είναι διαφορετικό από υλικά όπως η κοπριά, ας πούμε. Right, leaf litter, plant residues. Ή φυτικά υπολείμματα. Right, and root systems. Ή και ριζικά συστήματα. Right, they are still very open to decomposition. They're what we call short chain carbon. Και αυτά επιδέχονται αποδόμηση, άρα είναι υλικά μικρών αλυσίδων άνθρακα. Δεν είμαι σίγουρη για το μακρομόρια που σας είπα πριν, αλλά είναι μακρές αλυσίδες άνθρακα, αλλά και πιο μικρές αλυσίδες άνθρακα. Λίγο από την οργανική χημεία, αν θυμάστε. Καρβονιλικές ενώσεις είναι οι μικρές ή οι μεγάλες? Οι μικρές. So one of the things that we do when we test soil carbon is sift. You sift out the larger particles, which are going to be the short chain materials, roots and all of that. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι
όχι σουρώνουμε. Sift, Sift, like, ναι. Κοσκινίζουμε λοιπόν το χώμα και what falls is the short chain. No, when you, like you put through a filter, like a mesh. And the material that comes through is the soil that comes through is the material that you then test. The roots and all of the leaves and the manure, it doesn't go through the sieve. Όταν λοιπόν κοσκινίζουμε το έδαφος, όλα αυτά τα υλικά που λέμε των μικρών αλυσίδων που δεν έχουν ακόμα υποστεί αποδόμηση δεν περνάνε. Άρα όταν μιλάμε για το έδαφος, μιλάμε για αυτό το υλικό που περνάει από το κόσκινο, όχι αυτό που μένει στο κόσκινο. And then the usual test is to then measure what's called the bulk density. Και Which is the density per weight. Sorry, no, I should say the density per volume. Density per volume. Yeah. Μια ιδιότητα λοιπόν την οποία μετράμε σε αυτό το υλικό είναι η πυκνότητα ανά όγκο, η πυκνότητα στον όγκο. Right, and then that gets incinerated. Και αυτό μετά το καίμε. To a temperature of about 550 degrees centigrade. Περίπου στη θερμοκρασία των 550 βαθμών Κελσίου. At which point all of the carbon gets incinerated. Και σε αυτή τη θερμοκρασία όλος ο άνθρακας έχει υποστεί καύση. And the mineral soil is left behind. Και αυτό που μένει είναι το υπόλοιπο των θρεπτικών στατικών του. Right, and then you weigh again the sample per bulk density. Και μετά ξαναζυγίζεις το δείγμα. Right, and that's how soil tests right back to the 1820s and 30s have been done to determine soil carbon levels. Because now you test it for organic matters. Yeah, well, you need to be really clear on what that is. Yeah. Και η διαφορά λοιπόν σε αυτές τις δύο μετρήσεις, αφού έχεις διώξει όλο τον άνθρακα με την καύση, σου δίνει να καταλάβεις πόσο ποσοστό άνθρακα, αργωνικού άνθρακα έχει στο έδαφος και από εκεί βγαίνουν αυτά τα ποσοστά. That's why there's some separation of matter, because some matter counts and some matter. See, all of that short chain stuff, for example, most of it is in a very short, stable stage of flux in between the atmosphere and the pedosphere. Άρα όλα αυτά τα υλικά που είναι των μικρών αλυσίδων, οι καρβονυλικές ενώσεις, έχουν πολύ μικρό κύκλο ζωής και γι' αυτό δεν προσμετρώνται και στο ποσοστό. Right, because oxygen is playing a big role in decomposing that material. So it goes carbon dioxide, comes back through the plant, becomes carbohydrate, goes back. Yeah. Whereas the main provider of things like humus, glomalin, etc., is plant exudates. Άρα λοιπόν, γι' αυτό επειδή το οξυγόνο παίζει μεγάλο ρόλο στην αποδόμηση αυτών των μικρών αλυσίδων, αυτού του υλικού που είναι σε συνεχή ροή του πολύ, πώς να το πω, όχι φευγαλαίου, αλλά όχι μόνιμο, όχι πάντως σταθερού υλικού όπως είναι ο χούμος. Γι' αυτό δεν το βάζεις μέσα στην εξίσωση. Και επειδή γίνεται συνέχεια κύκλος, γίνεται αυτός ο άνθρακας, γίνεται διοξείδιο του άνθρακα, ξαναπορροφάται από τα φυτά, είναι σε συνεχή ροή, άρα δεν μπορεί να προσμετρηθεί. Αυτό που μετράμε είναι ουσιαστικά, είναι σε μεγάλο βαθμό οι εκκρίσεις από το ριζικό σύστημα των φυτών. Αυτό που λέει το exudates, εκεί βρίσκεται το ποσοστό του άνθρακα και ο χούμος τον οποίο μετράμε. I look at it in two ways. This is a great, exciting topic for after lunch, isn't it? Ωραίο θέμα για Let's not talk about chemistry. God, no way. It's okay. I'm excited by it, and I know you are, but it's just you and me and Elena. No, I know. I'm only joking. It's okay. But I look at it like we've got two scenarios. One is like if you're sick, a really good way to get a lot of nutrition into you with a minimum amount of nutrient loss is to make a smoothie or to make a soup, right?
Ένα καλό παράδειγμα που εξηγεί όλο αυτό, όταν είμαστε άρρωστοι, ένας καλός τρόπος να πάρουμε θρεπτικά συστατικά χωρίς να βάλουμε μεγάλο όγκο φαγητού μέσα μας είναι να φτιάξουμε ένα χυμό, ένα smoothie ή να φάμε μια σούπα. Right, and so the exudates that the polysaccharide exudates that get emitted out of the root systems of plants are like the smoothie to the soil. Έτσι λοιπόν αυτές οι ουσίες, πολυσακχαρίτες και άλλες ουσίες οι οποίες εκρίνουν οι ρίζες για να προσελκύσουν τους διάφορους μικροοργανισμούς που τρώνε αυτό είναι το smoothie του εδάφους. Είναι μια εύπεπτη τροφή για τους οργανισμούς του εδάφους. So they're already in a long chain carbon, right? Και είναι στη μορφή που θέλουμε, στη μορφή των μεγάλων αλυσίδων. So the carbon sequestration via that liquid pathway leads to humus very quickly. Άρα αυτός ο δρόμος, αυτός ο κύκλος του άνθρακα μέσα από αυτές τις εκκρίσεις και μέσω υγρών δηλαδή, είναι ο πιο εύκολος τρόπος να γίνει ο κύκλος του άνθρακα. Right, whereas the provision of carbon as a meal on your plate, it takes a lot of energy to get cycled, and some of that energy is going to go off as heat in us. You know, if we eat a meal, then we have to digest it. We lose heat. We have to use metabolic processes to break it down. It's really not that different in the soil. Yeah. Και το ισοδύναμο είναι ότι τα θρεπτικά συστατικά που παίρνεις από ένα έτσι πλούσιο γεύμα χρειάζεσαι ενέργεια για να τα μεταβολήσεις. Με την ίδια λογική δεν είναι σαν το smoothie δηλαδή που μεταβολίζεται πολύ εύκολα και αυτές είναι οι μικρές, το πλούσιο γεύμα δηλαδή είναι αυτές οι μικρές αλυσίδες του άνθρακα που θέλουν ενέργεια για να αποδομηθούν και να μεταβολιστούν. Και πολύ από αυτό χάνεται και από αυτό το υλικό χάνεται και στην ατμόσφαιρα. Alright, one more question, then we need to get back on the program. Άλλη μια ερώτηση και μετά συνεχίζουμε. Very simple one to make sure I got it right. So, in other words, when we sieve the stuff from the soil, and we have the fine-grained soil, and then we weigh so as to achieve some type of measurement for density per volume, and then we burn it at 550 degrees Celsius. Yeah. The difference in weight should be what The soil organic carbon content. How do we make sure that that's not dampness? It's not. Dampness. Humidity. Oh, very good question. Yeah. I'd refer you to. Συγγνώμη, να ακούσουμε την ερώτηση. Ναι, περίμενα να γίνει το σημείο. He can translate his own question, perhaps. The big. Maybe you just want to translate the question first. Λέω ότι αυτό που είπε ότι ουσιαστικά τους άνθρακες μακριάς αλυσίδας, τα μακρομόρια άνθρακα, τα βρίσκουμε με το να κοσκινήσουμε το χώμα, ούτως ώστε να έχουμε το πολύ μικρόκοπο χώμα και μετά ουσιαστικά αυτό το καίμε στους 550 βαθμούς και καίγοντας τους 550 βαθμούς βρίσκουμε τη διαφορά ανάμεσα στο βάρος το αρχικό και το τελικό για να βρούμε πόσο είναι ο άνθρακας. Αλλά λέω πρακτικά έχουμε και ένα ποσοστό υγρασίας το οποίο πώς το μετράμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό η διαφορά είναι άνθρακας και δεν είναι άνθρακας είναι υγρασία και με μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας. Back to you. Okay, thank you. You sounded so much better the second time. Well, naturally. No, it's a great point. One of the things, I was just giving the short version, of course. Το συντόμευσα, έδωσα την πιο απλωμένη εκδοχή βέβαια. One of the things that I'd recommend you look at, and we'll share with you a link as part of this workshop. Θα σας δώσω κάποια links σαν μέρος αυτού του εργαστηρίου. Is that you can look online and look at the procedures, the analytical procedures for
doing soil carbon tests and a lot of different soil tests. Μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο διάφορα τεστ εδάφους και πώς μετράμε το ποσοστό του οργανικού άνθρακα στο έδαφος. Alan Yeomans, who is the son of P.A. Yeomans, Ο Alan Yeomans, που είναι ο γιος του P.A. Yeomans, he's developed both a procedure and an apparatus to measure soil carbon very cheaply. Έχει φτιάξει μια διαδικασία και επίσης ένα εργαλείο για να μετράει το ποσοστό του οργανικού άνθρακα στο... It's called a Yeomans carbon still. Still. Yeah, just call it what it is, I think, because it is the product. Και με το όνομα αυτό, το carbon steel, Yeomans carbon steel, και είναι και φτηνό, δεν είναι ακριβό. And what it does is it measures the weight per volume, so it's got a scale. Με αυτό το εργαλείο μετράει βάρος ανά όγκο. Right, on a fulcrum. Fulcrum. A fulcrum, like a scale. Σε μια ζυγαριά. On a balance, yeah? Ναι. And then that goes in to a tube like this. It's a tube. Υπάρχει ένα σωλήνας εκεί. Right. And in that tube is the soil samples that are placed. And there's a column in the middle. Εκεί λοιπόν μπαίνουν τα δείγματα του εδάφους και υπάρχει And then μια the soil στήλη. samples get placed in bags, in fireproof or temperature-proof bags. Και τα δείγματα του εδάφους μπαίνουν λοιπόν σε σακούλες, σε σάκους οι οποίοι είναι πυρήμαχοι. Right. And these are all there's a perforated tube which goes down. Και υπάρχουν τρύπες αυτό το σωλήνα. And this apparatus here is electricity, right, and air. Και εκεί έχουμε ηλεκτρισμό και αέρα. Right. So the electricity heats up a heating element. Η θέρμανση γίνεται μέσω ηλεκτρισμού. Right. And it blows through compressed air that in the first 30 minutes is 100 degrees centigrade. Και περνάει από μέσα συμπιεσμένος αέρας που στην αρχή και στην αρχή φτάνει στη θερμοκρασία 100 βαθμών, τα 30 λεπτά. That removes all of the water. Και έτσι φεύγει όλο το νερό πρώτα Right. μέσα. Then it gets weighed. Και μετά ζυγίζεται. Right. That weighs the sample. Next step is he then turns that up Μετά to 520, I think, to 550. I can't remember, something like that. Στους 520-550. Right, and blows that hot air through there. That incinerates all of the carbon. Και μετά διώχνει όλο τον ζεστό αέρα και έτσι φεύγει όλος ο άνθρακας σε μορφή διοξιδίου. Right, and then you weigh it again. Άλλου οξυδίου. Right. Και το ξαναζυγίζει. Right, and then you do that this year. That creates the baseline, and then next year, or whenever you do it next, you do the same procedure, and now you get your increments of change. Και μετά κάθε χρόνο ή όποτε κάνεις αλλαγές, κάνεις την ίδια μέτρηση και βλέπεις τι αλλαγές έχουν συμβεί στο έδαφος. Yeah, that's a 5,000, so about a €3,500 kit. Περίπου 3.500 ευρώ κοστίζει αυτό το μηχάνημα. For measuring soil carbon. All right, now we need to move on. Πρέπει να συνεχίσουμε. Και στην προηγούμενη μέθοδο, αν το βάλετε Πρέπει να συνεχίσουμε. 100 βαθμούς, στην προηγούμενη μέθοδο μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Στην προηγούμενη μέθοδο, αν περάσουμε με το πιστολάκι των μαλλιών και το βάλουμε στην τρύπα που είναι ο φούρνος μας, σε 100 βαθμούς έχει φύγει όλη η υγρασία και μπορούμε να συνεχίσουμε μετά να βρούμε τον καθαρό άνθρακα χωρίς να έχουμε επηρεαστεί από το ποσοστό υγρασίας. We can do something similar, like a Αλλά είναι homemade thing, σπιτική by μέθοδο. drying. Yeah. It's not drying, difficult. the No, air. he's designed this to be copied. It's very simple. He expects it to be copied because one of the things that we want and need more of is carbon analysis of soils. Very important. Και ο σχεδιασμός αυτού του μηχανήματος για το οποίο περιγράψαμε, ο άνθρωπος το έχει κάνει με τη συνείδηση ότι μπορεί αυτό να αντιγραφεί, δεν περιμένει να το πουλάει, δεν περιμένει να πουλάει την πατέντα, γιατί χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες τέτοιες μετρήσεις. Θα ήταν καλό να κάνουμε όλο και περισσότερες τέτοιες μετρήσεις του άνθρακα μέσα στο έδαφος. Okay, now I'm going to be very generous. Yes, sir. Last question before we proceed. Πολύ γενναιόδωρος, τελευταία ερώτηση. Πώς αν μπορούμε να δημιουργήσουμε τον άνθρακα που λέει
αν γίνεται να δημιουργηθεί αυτός ο άνθρακας, θα μας πει ή απλά είναι... So how do we put the carbon back to... Well, I'm very happy that you asked. Thank you very much. Χαίρομαι πολύ που ρώτησες, ευχαριστώ πολύ. Okay, well, we would talk about this anyway in terms of soils and the strategies for, you know, the initial strategies. How do we most efficiently build carbon in soils? Θα μιλήσουμε αυτό έτσι κι αλλιώς, είναι ένας από τους παράγοντες στην πλατφόρμα, το έδαφος, πώς φτιάχνουμε έδαφος και πώς βάζουμε τον άνθρακα, τον ενεργό άνθρακα μέσα στο έδαφος. Now, obviously today we won't have time to go and look at the site. Tomorrow morning, first thing, we'll be going to the site. Φυσικά σήμερα δεν θα πάμε στον τόπο, αλλά αύριο το πρωί η πρώτη δουλειά μας είναι να πάμε εκεί. It's a challenging site. Είναι ένα site με πολλές προκλήσεις, ένας χώρος με πολλές προκλήσεις. Georgie's done a beautiful job to make it look very, very unchallenging. Ο Georgie στο τρισδιάστατο έκανε πολύ καλή δουλειά και είναι τόσο ωραίο που δεν φαίνονται οι προκλήσεις που υπάρχουν μέσα. Quite plainly speaking, there is a reason why it's not in agriculture already. Με πολύ απλό τρόπο να το θέσουμε ότι υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος το γιατί δεν είναι η γεωργική γη αυτή. Αυτή η γη δεν έχει γεωργική χρήση. Yeah. We usually, you know, the most beautiful, best sites are not ones that we usually get, you know. Συνήθως σε αυτή τη δουλειά δεν παίρνουμε τα φιλέτα όταν κάνουμε σχεδιασμό ή Alright, now there's a few things. One is the plants that we partner with, the types of vegetation that we partner with. Ένας από τους τρόπους λοιπόν είναι η επιλογή των φυτών με τα οποία συνεργαζόμαστε. And that's both annual and perennial grasses. Και είναι και ετήσια και πολυετή αγροστόδη, χορτάρια. And I'll say herbs. Και πόες, έτσι. Right. Πόδι φυτά. Annual grasses, because in a very short space of time I can turn a seed that big into a root system in just a matter of months. That seed can go to being a root system this big. Πρώτα απ' όλα τα ετήσια χορτάρια, τα ετήσια χόρτα, γιατί μπορώ να φτιάξω, να δημιουργήσω από ένα σπόρο τόσο μικρό ένα ριζικό σύστημα τόσο μεγάλο μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. And then biomass on top. Και τη βιομάζα που βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Right, that's this big or bigger. Που μπορεί να είναι τόσο μεγάλη ή ακόμα και μεγαλύτερη. Right, that can happen in a matter of months. It's a miracle almost. Αυτό γίνεται μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, είναι σχεδόν σαν ένα θαύμα. Right, so I'll tell you a story about a friend of mine called Bruce. Θα σου πω μια ιστορία ενός φίλου μου, τον λένε Bruce. Right, now Bruce has got... Bruce Lee. But Bruce. Now my friend Bruce, he is a Sicilian Irishman. So his father's Sicilian and his mother's Irish. Ο πατέρας του Bruce είναι από τη Σικελία και η μητέρα του είναι από την Ιρλανδία. And he's got green eyes, but he looks like an Arab. Έχει πράσινα μάτια, αλλά μοιάζει με Άραβα. Right, and he's about this tall. Είναι περίπου σε αυτό το ύψος. And he's a really good fighter. Fighter. Yeah. Karate black belt. And he's got a PhD in education. Και έχει διδακτορικό στην εκπαίδευση. Yeah, very smart guy, but you don't want to. You have him on your side. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, αλλά τον θέλεις να είναι με το μέρος σου. Now, he is like, if you think of annual grass, what it does in its life is it grows from this to a full-scale cereal plant, and it puts all of its energy into the production of seed. Σε ένα ετήσιο δημητριακό, ας πούμε, έχεις βάζεις ένα σπόρο στο έδαφος του μεγέθους που βλέπετε
και φτιάχνεις ένα φυτό το οποίο δίνει όλη του τη δύναμη στο σπόρο που γεννάει. Right? So it doesn't put, unlike a perennial grass doesn't produce very big seed, it puts all of its energy into root systems. Σε αντίθεση με τα πολυετή αγροστόδη, τα οποία βάζουν το μεγαλύτερο μέσο ενέργειάς τους στο ριζικό σύστημα και όχι στο σπόρο. So an annual grass is like an 18-year-old boy. The annual one. Yes. Τα ετήσια λοιπόν φυτά είναι σαν ένα νεαρό 18 χρονών. Right? So an 18-year-old boy comes around to my friend's house. Ένας 18χρονος λοιπόν έρχεται στο σπίτι του φίλου μου. Right? To take out my friend's oldest daughter, who's a very beautiful girl. Για να βγάλει έξω την κόρη του Bruce, που είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Right, now the 18-year-old boy, he comes and he's, he's got big visions of what the night will become. Και έρχεται ο 18άρης στο σπίτι και έχει πολλά όνειρα για το τι θα γίνει αυτή τη νύχτα που θα βγάλει το κορίτσι έξω. Let's just say his reproductive urges are very high. Ας πούμε ότι οι αναπαραγωγικές του ορμές είναι πολύ ψηλά. Right, so he comes to the door. Έρχεται λοιπόν στην πόρτα. And he knocks. Πάει. Right, and he expects that on the other side of the door will be this beautiful girl. Και περιμένει το κορίτσι να είναι από την άλλη πλευρά. He knocks the door, and who should be on the other side? Bruce. And Bruce smiles at him and looks with his green eyes. Και ο Bruce χαμογελάει, το κοιτάει με τα πράσινα And he μάτια shakes του. his hand. Και του δίνει το χέρι του. The young man still feeling confident. Ο νεαρός ακόμα νιώθει, έχει αυτοπεποίθηση. And then he says to him, he says, "Good evening. I just got one thing to say to you. Whatever you do to her, I'll do to you." Και σου λέει καλησπέρα. Καλησπέρα, έχω να σου πω ένα πράγμα. Ό,τι της κάνεις εσύ, αυτό θα σου κάνω και εγώ εσένα. At this point, his reproductive urges are gone. Και σε αυτό το σημείο όλες οι αναπαραγωγικές του ορμές έχουν τελειώσει. Right, so that is what I call the Bruce moment. Και αυτό είναι η στιγμή του Bruce. Right, now that's what we've got to do with these grasses. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν με αυτά τα αγροστόδη. Right, with the annual grasses and annual plants. Με τα ετήσια αγροστόδη και τα ετήσια φυτά. Right, you might be growing broad beans, you might be growing chickpeas, lentils, peas, you know, the winter plants and winter grasses. Μπορεί να καλλιεργείς φακές, κουκιά, όλα αυτά τα είδη, τα χειμωνιάτικα. And then oats and wheat. Βρώμη, στάρι, κρυθάρι. Rye. Right, they're all annual plants. Yeah. So what you've got to do is get in and cut these or eat these. Αυτό που κάνεις λοιπόν, τι κάνεις? Κόβεις τα φυτά και προσβρώσει. Right. When they're at a stage. Όταν είναι σε ένα στάδιο. Before they have their first stem elongation. It's the truth. Yeah, sure. Πριν να αρχίσει να μεγαλώνει ο βασικός βλαστός, πριν να αρχίσει να ορθώνεται ο βασικός βλαστός, τότε τα κόβεις. Because as soon as that happens, γιατί μόλις γίνει αυτό, all of the energy of the root system, όλη η ενέργεια του ριζικού συστήματος, gets directed into reproduction. Ανεβαίνει προς τα πάνω, στο πάνω μέρος του φυτού για την αναπαραγωγή, για την αναπαραγωγική διαδικασία. So you've got to knock on the door and shake the hand. Άρα πρέπει εκείνη την ώρα να ανοίξει την πόρτα και να... You're Bruce, I'm not Bruce. Okay? Because then the plant will go into some sort of shock or die, and now those root systems will become organic matter that then feeds the economy of the soil. Και έτσι σε αυτό το στάδιο το φυτό θα πάθει ένα σοκ ακόμα και θα πεθάνει εάν το κόψεις εκεί, αλλά και όλο του το ριζικό σύστημα θα γίνει τροφή για το έδαφος. And that's what I call underground composting. Και αυτό μπορεί να το ονομάσουμε υπόγεια κομποστοποίηση. Now, while those plants have got to this stage, they're putting a lot of carbohydrate into the soil, which is delivered as a byproduct of photosynthesis.
Και έτσι βάζουμε υδατάνθρακες μέσα στο έδαφος, στο ριζικό σύστημα, που είναι προϊόν της ένα από τα παραπροϊόντα, ας πούμε, της φωτοσύνθεσης. Right, and if they're done in conjunction with mycorrhizal fungi, και αν αυτό γίνει και σε συνδυασμό με την παρουσία των μικοριζών, right, then we have all of these minerals which are being exchanged. Έχουμε την ανταλλαγή όλων των θρεπτικών στοιχείων που συμβαίνει εκεί στο or rhizobium and other microorganisms. Ναι, ή των αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων και όλων των άλλων, τις ανταλλαγές που συμβαίνουν μεταξύ των αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων και όλων των άλλων μικροοργανισμών. So if we can get those plants established on a site, that will kickstart the processes of the soil economy. Αν λοιπόν βοηθήσουμε να εδραιωθούν αυτά τα φυτά στο χώρο μας, μπορούμε να δώσουμε μια γενναία όθηση στην οικονομία του εδάφους. Right, and if we can establish perennial grasses or perennial herbs, I mean chicory grows quite well here. Αν και μετά, στη συνέχεια, αν μπορέσουμε να εδραιώσουμε τα πολυετή αγοροστόδια, όπως παραδείγματος χάρη τα ραδίκια που πώς το λένε, φύονται με μεγάλη επιτυχία εδώ. Right, if you look at the year, things like these grasses, the annual grasses and the annual legumes are active. Should I go the other way? Και αν δούμε τώρα την εξέλιξη μέσα στον χρόνο των αζωτοδεσμευτικών και των ετησίων αγροστοδών, χορταριών, are active, you know, through this period. Αυτά είναι ενεργά. Αυτή την περίοδο έτσι είναι Ιούνιος, Δεκέμβρης, Ιούνιος. And then things like chicory, alfalfa, other things like that which you can get established, they'll actually extend that period of biological activity, of photosynthetic activity. Αν λοιπόν ξεκινήσεις με αυτά που είπαμε πρώτα, τα ετήσια, είναι η πρώτη καμπύλη που βλέπετε, και αν μετά συνεχίσεις με ραδίκια ή με μυδική ή με κάποια άλλα είδη, ουσιαστικά προεκτείνεις την περίοδο που έχεις δραστηριότητα μέσα στον χρόνο. Plus they have different root physiologies. Συν το ότι έχουν διαφορετική φυσιολογία τα ριζικά συστήματα, τα ριζικά του συστήματα. Different minerals, etc. So that's the kind of thing that if we can get them established is a great way of very quickly stimulating the soil towards activity with a very small amount of investment. Και έχουμε και διαφορετικές ανταλλαγές θρεπτικών συστατικών, και αυτός είναι ο πολύ καλός τρόπος και που θεωρείται που είναι και φτηνή επένδυση ουσιαστικά, εάν επιμικρύνουμε αυτή την περίοδο και εδραιώσουμε αυτά τα είδη φυτών στο χώμα. Now you can use compost and other things as well. Μπορείς βεβαίως να χρησιμοποιήσεις και compost και άλλα πράγματα Now, παράλληλα. on a landscape like this, there's only so many areas where you can use it. Και σε ένα τοπίο σαν αυτό που έχουμε εμείς, δεν είναι περιορισμένο τα σημεία στα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις compost και τέτοια. From the testing that's been done in Mediterranean landscapes, particularly in California, από τα τεστ που έχουν γίνει στα μεσογειακά τοπία, ειδικά στην Καλιφόρνια, you're talking about 10 to 20 tons per hectare to make it even worthwhile. Compost genie. Yep. Η εφαρμογή compost αρχίζει να έχει νόημα και να αξίζει τον κόπο όταν μιλάς από 1 έως 2 τόνους αναστρέμμα. Right. And if you listen to the work and if you look at the work that Jean Pan did. Εάν δείτε, ορίστε. Είπα 1 με 2 τόνους αναστρέμμα. Εκεί γράφει 10 με 20 τόνους ανά εκτάριο. Έκανα τη μετατροπή. Αν δείτε λοιπόν τη δουλειά του Jean Pan πάνω στο θέμα, then he was talking about anywhere from 30 to 60 tons. Μιλούσε για 3 με 6 τόνους αναστρέμμα. Per hectare. Right. So that's it's a lot of money. Yeah. So in order to just generate the economic, a feasible outcome, we'll either use a very small amount of compost or we'll just use plants and grazing as the primary tool. Άρα ένα βασικό εργαλείο για να το κάνεις και να έχει και μια απόδοση οικονομικά είναι συνδυασμό φυτεύσεων και βόσκηση. Μια ερώτηση ακόμα. One more question? Yes. Τα πολυετή φυτά είναι
Πάλι η ώρα του Μπρους ή είναι άλλο? Τα πολυετή τα κόβεις δηλαδή ή τα αφήνεις και... My friend Bruce is becoming famous without even knowing it. I talk about him all the time, the Bruce moment. Are the perennial plants, do we follow the Bruce shock with perennials? Yeah, I mean, that's part of the whole thing. Every year, Well, well, let's put it this way, that you have to, as Edward de Bono said, you have to begin with the end in mind. Όπως λέει ο Edward de Bono, πρέπει να ξεκινήσεις έχοντας όμως και το τέλος στο μυαλό σου. Right, so this is all a preparation. Αυτό πρόκειται για μια προετοιμασία. In the case, you know, most landscapes we're working with are in a state of abuse. Most what? Most landscapes that we're working with are in a state of abuse. Τις περισσότερες φορές η γη την οποία διαχειριζόμαστε έχει περάσει από μια τεράστια υποβάθμιση και κατάρτιση. Right, they're not getting better necessarily. Δεν σημαίνει ότι βελτιώνονται. Right, so we've got to go through this, just get the system, you know, get the economy started. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε μπροστά το μηχανισμό. Just so that we get water in. You know, so that every raindrop infiltrates as a first step. Έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση νερού και να κρατάμε όλο το βρόχινο νερό μέσα στο έδαφος καταρχήν. That we stimulate, you know, some ecosystems processes, right? That's the first thing. Για να αρχίσουμε να διαγείρουμε κάποιες διαδικασίες μέσα στο έδαφος και στην οικολογία του εδάφους. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Now, if our soil carbon is really low, εάν το ποσοστό οργανικού άνθρακα στο έδαφος είναι πολύ χαμηλό, then it's difficult for perennial species to persist. Είναι δύσκολο να εδραιώσεις τα πολυετή συστήματα των φυτών. Right, particularly in a winter rainfall environment where you've got a long summer drought or spring, summer, autumn drought. Ιδιαίτερα στα μέρη σαν το δικό μας που έχουμε μεγάλες περιόδους ξηρασίας που μπορεί να είναι από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο και βροχές μόνο το χειμώνα. So that's why the only perennial grasses, more or less, that are growing in this part of the world are on the roadsides. Γι' αυτό και τελικά τα περισσότερα πολυετή αγροστόδη που βλέπουμε σε αυτές τις περιοχές είναι στις άκρες των δρόμων. Right, the perennial summer active grasses. Τα πολυετή χορτάρια τα οποία είναι ενεργά το καλοκαίρι. Right, so they're the grasses, they and the perennial winter active grasses are the ones that we want to get established, but they won't get established until the soil carbon levels increase. Which one, the winter active or no, the summer active? The summer any perennial, but particularly the summer actives. Και ιδιαίτερα οποιοδήποτε πολυετές, αλλά ιδιαίτερα αυτά που είναι ενεργά το καλοκαίρι, που έχουν το ενεργό κομμάτι του κύκλου στο καλοκαίρι, αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα εδραιώσεις σε ένα πολύ φτωχό χώμα. Right, the summer active grasses are what's called C4s. Τα χορτάρια, τα χόρτα που είναι ενεργά το καλοκαίρι, που είναι στην κατηγορία C4. And they're more water, they use less water in photosynthesis than winter active plants do. Που αυτά για να κάνουν τη φωτοσύνθεση χρησιμοποιούν λιγότερο νερό από ότι τα αντίστοιχα του χειμώνα, που είναι ενεργά το χειμώνα. So they're able to photosynthesize even though there's no rain. Και μπορούν να κάνουν φωτοσύνθεση ακόμα και στις περιόδους της ξηρασίας. Right, there's no humidity. So, but they do that because there's water in the soil, because there's carbon in the soil. Και αυτό έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν όταν υπάρχει υγρασία στο έδαφος. Yeah, δηλαδή άνθρακα στο έδαφος, άρα τότε And do we do the Bruce technique to these? Oh yeah, still, yeah, absolutely. Although the most important thing here is that what we're doing is, see, the perennial grass doesn't put most of its energy into seed development. That's why we don't eat perennial grass seed. Με τη διαφορά ότι τα πολυετή φυτά δεν βάζουν όλη τους την ενέργεια στο να φτιάξουν σπόρο, γι' αυτό και άλλωστε δεν τα τρώμε, δεν έχουν και ενδιαφέρον ως βρόσιμα. That's the size of a perennial grass seed. Αυτό είναι το μέγεθος ενός χειμωνιάτικου αγροστόδου. After it's cleaned. Μετά τον καθαρισμό του. Or maybe if we're really lucky it'll be that big.
Το πολύ πολύ μέχρι αυτό το μέγεθος να έχει. Right, but the root system is massive Αλλά το ριζικό σύστημα είναι τεράστιο. and extremely fibrous. Και πολύ ινώδες, έχει πολύ κυταρίνη. Right, you go and try and pull a perennial grass out of the ground. It's very hard to pull out of the ground. Είναι πολύ δύσκολο να ξεριζώσεις ένα πολυετές χορτάρι. So perennial grasses have the most fibrous root system of any plant. Αυτά τα πολυετή χορτάρια, τα πολυετή αγροστόδια έχουν από τους το πιο ινώδες ριζικό σύστημα από οποιοδήποτε φυτό. So what we want to do is allow the plants to build up that root system. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επιτρέψουμε σε αυτά τα φυτά να αναπτύξουν καλά αυτό το ριζικό σύστημα που έχουν. Right, because we know that they're putting all of this carbon cash into the ground. Γιατί ξέρουμε ότι βάζουν όλο αυτό το πλούτο, όλο αυτό το ρευστό χρήμα σε άνθρακα στο έδαφος. But what they're also doing Αλλά αυτό που κάνουν επίσης είναι is they're also putting carbon into the root crown. Είναι ότι βάζουν άνθρακα, εναποθέτουν άνθρακα και δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται το root crown, στο λαιμό του φυτού, του ριζικού συστήματος, ας πούμε. Or into the rhizomes. Ή στα ριζώματα. Right, depending on the type of grass. Στην επιφάνεια δηλαδή, ανάλογα με το είδος του χορταριού. In the form of starch. Στη μορφή αμύλου. Right. So this is like a bank account. Αυτό είναι σαν ένας τραπεζικός λογαριασμός. Right, and this is so that's like putting money away, and this is feeding the economy. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι σαν να αποθηκεύεις λεφτά και το άλλο είναι αυτό με το οποίο τροφοδοτείς την οικονομία. Right. Now, what happens when that plant gets eaten? Αυτό που σημαίνει τώρα όταν αυτό το χόρτο τρώγεται. Right. By the animals, you mean? By the animals or cut. Από τα ζώα ή όταν το κόβουμε. Right. Is that then what happens is the plant doesn't have the solar panels. Οπότε το φυτό του έχει αφαιρέσει το φωτοβολταϊκό του. Right. So carbohydrate production drops. Άρα η παραγωγή υδατανθράκων πέφτει, ο ρυθμός παραγωγής, γιατί δεν μπορεί να αυτοσυνθέσει. Or stops. Ή σταματάει κιόλας. Depending on how much is taken. Ανάλογα με το πόσο υπέργειο κομμάτι έχει κόψει. And then that plant recovers using its bank account. Και αυτό το φυτό ανακάμπτει χρησιμοποιώντας αυτό που υπάρχει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Just like the seed germinates using its starch bank account. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ένας σπόρος βλαστάνει χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον εαυτό του ως απόθεμα. Έτσι βλαστάνει χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον εαυτό του για να βλαστήσει. Την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον εαυτό του. The biggest piece in this Το πιο σημαντικό σε αυτό is that if you come back with your grazing animals or with your cutting too soon, αν επιστρέψεις είτε με τα ζώα που θα βοσκήσουν είτε κόβοντας πολύ σύντομα, υπέρ του δέοντος σύντομα, πιο σύντομα από ό,τι πρέπει, the bank account is not replenished. Ο λογαριασμός ο τραπεζικός δεν έχει εμπλουτιστεί ξανά. And so, you would call that a double dip recession. Και αυτό θα είναι η δεύτερη βουτιά στην κρίση. Yeah, I talk a lot about the similarities between our economy and grasses. Μιλάω πολύ συχνά για τις ομοιότητες που έχει η οικονομία με τα χορτάρια. Right, our economy runs like an annual grass. Η δική μας οικονομία an annual plant. Λειτουργεί σαν ένα μονοετές φυτό. Right, we run like hell, live all for today, throw a few seeds out there. Τρέχουμε σαν τρελοί, ζούμε μόνο στο σήμερα, βγάζουμε εκεί μερικούς σπόρους. Have no savings, don't think about tomorrow. Δεν κρατάμε αποθέματα, δεν σκεφτόμαστε το αύριο. And then things don't go so well, the rain stops. Και μετά τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά, σταματάει η βροχή. Or we get overworked. Ή παθαίνουμε υπερκόπωση. And we stop. We go into a recession. Πέφτουμε σε κρίση, σε ύφεση. Right, as opposed to if we're a perennial.
ενώ λειτουργούσαμε ως πολυετές φυτό. And we strategically feed to the local economy of the soil. Και έχουμε ως στρατηγική μας τον εμπλουτισμό της οικονομίας του εδάφους. We have a very circular economy. Έχουμε μια κυκλική οικονομία. And we save. Και κρατάμε αποθέματα, αποταμιεύουμε. Because we know that hard times are going to come at some stage. Γιατί ξέρουμε ότι οι δυσκολίες θα έρθουν σε κάποιο σημείο στο μέλλον. Well, now we've got something to respond. Και έχουμε κάτι από το οποίο μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. We've got some resilience. Έχουμε ανθεκτικότητα. So it's really important when we manage these systems that we don't come back too soon with our grazing. Άρα είναι πολύ σημαντικό στη διαχείριση αυτών των συστημάτων να μην ξανακάνουμε βόσκηση ή κοπή πολύ γρήγορα. Otherwise this plant is going to get smaller and smaller and smaller until it can't survive. Γιατί τότε τα φυτά αρχίζουν να μικραίνουν, αυτά τα φυτά αρχίζουν να μικραίνουν και περισσότερο μέχρι που δεν μπορούν να επιβιώσουν. And the root system gets smaller and smaller. Το ίδιο και το ριζικό σύστημα μικραίνει συνέχεια. The soil gets less aggregation. Αρχίζουν να σταματάνε τα συσσωματώματα μέσα στο έδαφος, χαλάει η δομή του εδάφους. Less porosity. Λιγότερη απορροφητικότητα. Right, less mineral exchange and on it goes. Λιγότερη ανταλλαγή θρεπτικών στοιχείων και ούτω καθεξής. And then the human goes, oh, I need to plough my hard soil. Και μετά έρχεται ο άνθρωπος και λέει, τώρα πρέπει να οργώσω αυτό το ξερό χώμα, το σκληρό μου To χώμα. let more water in, you know. Για να μπορέσει να απορροφήσει περισσότερο νερό. And while we do that, we cut up all of the soil fungi. Και κάνουμε αυτό, οργώνουμε και μετά ξεσκίζουμε όλους τους μύκητες. And it's just this downward spiral. Και πάμε σε ένα φαύλο κύκλο. And then the soil washes away. Yeah. Έχουμε διάβρωση. Yeah. So it's a very important question about how can we go from where we are to where we want to be. If we want to go to a forest system, a predominantly forest system, that's when we'll start to direct the ship or direct the soil to being more fungal dominated than more bacteria dominated. Αυτές λοιπόν οι ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε. Αν για παράδειγμα θέλουμε να φτιάξουμε ένα δασικό σύστημα, πρέπει να κατεργαστούμε το έδαφος έτσι ώστε να υπερισχύουν οι μύκητες και όχι τα βακτήρια. Right, because forests depend on another kind of fungi, saprophytic fungi. Γιατί τα δάση εξαρτώνται από ένα άλλο είδος μυκήτων, τους απορροφητικούς μύκητες. Right, and the saprophytic fungi. Σαπρόφυτα. Yeah. Ναι, μύκητες. Yeah. Saprophytic fungi are the fungi that break down dead material. They're decomposers. Οι σαπροφυτικοί μύκητες είναι αυτοί που αποδομούν την νεκρή οργανική ύλη. Right, and so that's what for everything I hear with what people are talking about, I think that's where we want to direct this ship in that particular way. Και από όλα αυτά που ακούω από την παρέα εδώ είναι ότι προς αυτή την κατεύθυνση πάμε, προς ένα πλούσιο δασικό σύστημα. Or quite broadly, I'll just flick the thing on for a moment. Ή ακόμα πιο γενικά. You got the other one. Quite broadly, what we're looking at doing Σε γενικές, η κατεύθυνση που έτσι βλέπουμε να παίρνουμε on this site σε αυτό το χώρο is one of the. If we look at geography in that layer for the moment, αν δούμε για λίγο το τομέα της γεωγραφίας, one of the things that I would do as part of the analysis of this site ένα από τα πράγματα που θα έκανα ως μέρος της ανάλυσης is look at the slope analysis. Είναι να δούμε τις κλίσεις, Right. να κάνουμε μια ανάλυση της κλίσης του εδάφους. Because the slope analysis will in part help us to decide what kind of system is going to go where. Γιατί αυτό το κομμάτι της ανάλυσης θα μας δώσει στοιχεία για το ποια
τι είδη συστημάτων θα πάνε πού. Right. Ζωντανών συστημάτων. Έτσι. And what sort of treatments are we going to apply for regeneration? Και τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε για την αναγέννηση. I mean, clearly, when we get up into these areas here, the treatment options are very different to what they are down here. Και είναι προφανές ότι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε εκεί ψηλά είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που θα χρησιμοποιήσουμε χαμηλότερα. Okay, so that's part of this starting point, and that's part of the analysis that we've got to put this through. Και αυτό είναι ένα μέρος ανάλυσης που πρέπει να κάνουμε. Right, there's going to be different systems that emerge coming through where we've got these flow lines. Θα υπάρξουν διαφορετικά συστήματα, για παράδειγμα εκεί που φαίνονται όλες αυτές οι ροές, οι γραμμές της ροής του νερού. Right, than happen on the ridges. Ή σε σχέση με αυτά που θα συμβούν στις κορυφογραμμές. Right, we'll see when we look at the property that most of these valleys Όταν βλέπουμε το χάρτη, οι περισσότερες από αυτές τις κοιλάδες are already channelized. έχουν γίνει κανάλια. Right, so the landscape is not where we have, if we look at a cross section from say A through to B. Αν δούμε μία διατομή Right. ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία που έδειξε, We don't have a situation where it's like this. δεν έχουμε μια τέτοια διατομή όπως την... The landscape is broken down, as we call it. Έχει καταρρεύσει το τοπίο, όπως λέμε. Which is not a technical term, but that's the way I look at it. It's breaking down. It's getting down to its skeleton. Μπορεί να μην είναι τεχνικός όρος αυτός το ότι έχει καταρρεύσει, αλλά στην ουσία είναι αυτό ότι βλέπουμε πια το σκελετό του. Its humid coat of soil is gone. Το κομμάτι, το υγρό, το ένδυμα, ας πούμε, το κέλυφος του εδάφους έχει φύγει. So water isn't infiltrating. Αυτό που λέμε εδώ νεροφάγωμα. Ναι. Yeah. So water is now rushing over the soil surface instead of going in. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ουσιαστικά έχεις μια τεράστια απορροή νερού με μεγάλη ταχύτητα αντί να So now we're starting to get channelization. Και ουσιαστικά γίνονται κανάλια, αυτά τα νεροφαγώματα. Now I haven't looked at the site, I haven't walked the site, but I've driven past it and I can see what's going on. It happens everywhere, it's not a unique situation. Δεν μπορεί να μην έχω περπατήσει, αλλά περάσαμε με το αυτοκίνητο και δεν είναι μια μοναδική κατάσταση, συμβαίνει παντού αυτό. I mean, there are waterfalls all across here, sheer rock. And you can see in winter when it rains heavily that there must be beautiful waterfalls. Προφανώς υπάρχουν όμορφα καταρακτάκια εκεί όπου το χειμώνα, αφού είναι ένας γυμνός βράχος, τον οποίο σίγουρα θα φεύγει νερό από εκεί. And so that water, it increases its velocity of flow. Και έτσι το νερό καθώς πέφτει αναπτύσσει συνέχεια μεγαλύτερη ταχύτητα ροής. And so instead of it moving across the landscape in a meander, αντί λοιπόν να κινείται σε μορφή μεάνδρων πάνω στο έδαφος, it starts to increase its velocity and therefore reduces the amount of water that's in the soil. It reduces the water table. Αυξάνει την ταχύτητά του και μειώνει ουσιαστικά τον υδροφόρο ορίζοντα. Right. Φτωχαίνει, πώς να το πω, τον υδροφόρο ορίζοντα. And so the forestry work that's been done and things like that won't stop that process. Και η αναδάσωση που έχει συμβεί μέχρι στιγμής δεν θα σταματήσει αυτή τη διαδικασία. There's other very, and that's again kind of like patching. It's sort of like treating the effect, not the cause. Και πάλι αυτού του τύπου οι επεμβάσεις είναι σαν να ουσιαστικά να προσπαθείς να γιατρέψεις το σύμπτωμα. There's not much I can do about bare rock up here. That is as it is. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά εκεί που είναι γυμνός ο βράχος. Αυτό είναι αυτό που είναι. And there's not much I can do about this being a very young landscape. Και δεν μπορεί να κάνει κανείς, δεν μπορώ να κάνω και πολλά γιατί πρόκειται για ένα πολύ καινούργιο τοπίο, δηλαδή σε μικρός ηλικία, νεαρός ηλικία. It's very challenging to come up here and plant trees and have them stay established and do all of these things, especially if we've got herbivores running around all over the place who treat our tree planting efforts like forage systems.
Είναι πολύ δύσκολο εκεί πάνω να φυτευτούν δέντρα και να εδραιωθούν, ειδικά αν υπάρχει αναρχιβόσκηση και... Yeah, where the only plants that they won't eat are probably not the best plants to plant, like the pines, for example. Και μάλιστα αφού τα μόνα φυτά τα οποία τα ζώα δεν θα θέλουν να φάνε είναι τα φυτά που μάλλον δεν θέλεις και να φυτέψεις, όπως είναι τα πεύκα. There's other plants we probably prefer to plant, like some of the old oaks that were there, etc. You know. Για παράδειγμα, θα προτιμούσαμε πολύ περισσότερο να φυτέψουμε κάποια άλλα φυτά, όπως παραδείγματος χάρη βελανιδιές, που υπήρχαν στο τοπίο. Because they promote more humidity. Γιατί ενισχύουν την υγρασία της So, ατμόσφαιρας, φυτά όπως οι βελανιδιές. but what we can do is start to work on these systems. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να δουλεύουμε με αυτά τα συστήματα, με τα νεροφαγώματα. To do, and we can build very simple systems. Μπορούμε να φτιάξουμε, να χτίσουμε πολύ απλά συστήματα. There's some work by the people that we should take notice of in this space. Οι άνθρωποι που πρέπει να σημειώσουμε για αυτό το θέμα. Bill Z. Dyke. Bill Z. Dyke. Also Dave Roskin. And another guy, Craig Spondholtz. Well, that's just their names. Yeah, no, but I don't know them. Oh, don't you? No. So these guys are all in the southwest of the US. Αυτοί βρίσκονται, η έδρα τους είναι στα νοτιοδυτικά της Αμερικής. Arizona, New Mexico, Texas. Αριζόνα, Τέξας, Νέο Μεξικό. Northern Mexico. Βόρειο Μεξικό. Where humans have been at it for a long time. Όπου οι άνθρωποι έχουν κατοικήσει αυτά τα μέρια. And these landscapes are summer rainfall landscapes. Και μιλάμε για τοπία όπου η βροχόπτωση είναι το καλοκαίρι. Where the rainfall is not only more intense. Όπου η βροχόπτωση δεν έχει μόνο μεγαλύτερη ένταση. But it also has temperature. Αλλά έχει και μεγαλύτερη θερμοκρασία. And as you increase the temperature of rain, it becomes more poor, it becomes more erosive. Και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του βρόχινου νερού, γίνεται όλο και πιο διαβρωτική η επίδρασή του. So these guys have developed really low-cost strategies using the abundant rocks that are available. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν φτιάξει κάποιες πολύ δημιουργικές στρατηγικές χρησιμοποιώντας τις πέτρες που υπάρχουν και εκεί σε αυθονία όπως και σε εμάς. Not to build things like gabions or weirs or any of those sorts of techniques. Όχι με τεχνικές όπως τα gabions, οι εγκυβωτισμένες πέτρες που βλέπουμε σε κάποια σημεία στην Ελλάδα και επίσης. But to make things like what they call one rock dams. Now I got okay. Yeah. Just that I didn't know the names. Και έχουν φτιάξει. I have shown the work in my first talk actually. Good. Και εκεί φτιάχνουν κατασκευές, αυτές που σας είχα δείξει στην ημερίδα την πρώτη φορά, μικρά φράγματα της μιας πέτρας, του ενός βράχου. And also zuni bowls. Zuni bowls. And there's many other really small-scale, community-friendly structures. Δηλαδή κατασκευές σε μικρής κλίμακας που μπορούν να γίνουν μέσα από στην τοπική κοινωνία, να γίνουν μεταξύ μας. Right, that don't need a big EU grant to get going. Και που δεν χρειάζονται τις επιδοτήσεις ευρωπαϊκές για να τα βάλεις μπροστά. Right, so that you can actually make water. Μπορείς λοιπόν να είναι σαν να δημιουργείς νερό. Do the work of reinstating these landscapes. Άρα είναι σαν να χρησιμοποιείς το νερό για να ξαναεδραιώσεις, να επισκευάσεις, ας πούμε, αυτό το τοπίο. Right, while you're also taking care of, trying to, because it's going to be tough to stop the high velocity, intense flows of water off these
off these slopes. Θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις, να αναχαιτήσεις τη μεγάλη ταχύτητα του νερού σε αυτές τις κλίσεις και τους βράχους. In fact, I'll say categorically, it's not going to happen. Και μπορώ να το πω κατηγορηματικά, είναι αδύνατο. Right? Να μειώσει την ταχύτητα εκεί πάνω. But what we can do is we can impact the areas that have less slope. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επέμβουμε στα σημεία εκείνα που έχουν μικρότερες κλίσεις. Much easier to control, much easier to fence, Που είναι πολύ πιο εύκολο easier to plant, πολύ πιο εύκολο να ελέγξουμε, να περιφράξουμε, να φυτέψουμε σε αυτά τα much easier to σημεία. manage animals, Πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε ζώα σε αυτές τις ζώνες. and where we can slow the problem down, completely. Not to stop it, but to slow it right down. Και εκεί πραγματικά μπορούμε να επιβραδύνουμε αυτά τα φαινόμενα, όχι να τα σταματήσουμε, να τα εξαφανίσουμε, αλλά να τα επιβραδύνουμε σε μεγάλο βαθμό. So that's where we need to come up with a series of treatments. Και γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε μια σειρά από μεθόδους μπροστά. Now, fortunately, these people, particularly Dave Rosgen and Bill Zidai, Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα ο Bill Zidai και ο Dave Rosgen, they've written extensively. They're both engineers. Έχουν μεγάλο συγγραφικό έργο, είναι και δύο μηχανικοί. Right. So anybody, if you were to involve people who were engineers on this project, then they would be able to oversee the development of some of these systems. Άρα μπορούμε και εμείς να ζητήσουμε, εάν χρειάζεται να υπάρχουν μηχανικοί μέσα σε αυτό το εγχείρημα, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο βιβλιογραφικό έργο, μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό. Δηλαδή, μπορούμε, εάν χρειάζεται να έχουμε την αποδοχή, των μηχανικών, τους παραπέμψουμε σε αυτό το έργο. But even things like these here are very easy to construct. I mean, if you saw the photographs, which I'll show you tomorrow, and the sequence, they're really not that difficult. Θα σας δείξω αύριο σχέδια από αυτές τις κατασκευές και πραγματικά δεν είναι δύσκολες κατασκευές. It's when we're actually creating diversions back into channelized streams. That takes some engineering and mathematics, and hydromorphology. Και αυτό που κάνουμε ουσιαστικά σε αυτά τα κανάλια κάνουμε diversion, βοηθήστε λίγο. Μικρές εκτροπές, αλλά και εκεί χρειάζονται κάποια μαθηματικά. Εκεί δηλαδή χρειάζονται να γίνουν κάποιοι υπολογισμοί για να μετρήσουμε τις ροές. Yeah. So I'm pretty excited about that kind of work that can happen here. Ναι, αυτό το είδος της δουλειάς με ενθουσιάζει τι μπορούμε να κάνουμε. Because we've got no shortage of rock. Γιατί από πέτρες έχουμε μπόλικες. And most of the rock that I can see is it's all seabed, so it's smooth, it's easy to handle. Και οι περισσότερες σας πέτρες που βλέπω είναι στρογγυλές, είναι από το βυθό της θάλασσας. Άρα είναι εύκολο να τις χειριστούμε, να τις χρησιμοποιήσουμε. And it's close to the surface. It is the surface. Είναι κοντά στο έδαφος, ουσιαστικά είναι το έδαφος το ίδιο. Right. So yeah, we can use the on-site resources to help us regenerate. Που σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας στον τόπο αυτό για να τον αναγεννήσουμε. Yeah. So that's the sign. So I'd like to see us sort of define, because we've really, I think in a lot of ways, we've got to define the different what we call land elements. Θα ήθελα να προσδιορίσουμε τα επωνομαζόμενα στοιχεία της γης. Διαφορετικά στοιχεία τέλος πάντων του τοπίου. Okay. So we've got to identify those various elements. Πρέπει αυτό να τα προσδιορίσουμε. Which, to start with, we can look at this main ridge or crest system that has a particular slope index. Πρώτα απ' όλα αυτή την κορυφογραμμή που έχει μια συγκεκριμένη κλίση, έτσι. Right, and it's got a north side and an east side and a west side and a south side. Και να προσδιορίσουμε τη βορεινή πλευρά, την νότια, την ανατολική, τη δυτική. Right, so that further stratifies that system or that element. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που ουσιαστικά καθορίζουν, κατηγοριοποιούν αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο αυτής της κορυφογραμμής. Right, in terms of what plant communities might be established.
σε σχέση με το παραδείγματος χάρη τι φυτά θα μπορούσαν να φυτευτούν και να εδραιωθούν εκεί. Right. And then we've got the upper level valleys. Και μετά έχουμε τις κοιλάδες που βρίσκονται πιο ψηλά. Right, which have different solar aspects as well. Που επίσης έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς. Right, and they're going to again, you're going to have different plant communities in each of those. Και ανάλογα με αυτόν τον προσανατολισμό έχεις και διαφορετικές ομάδες φυτών που θα φυτέψεις. And then we have the lower valleys. Μετά έχουμε τις χαμηλότερες κοιλάδες χαμηλότερο υψόμετρο. Right, really, I think it looks like we've got a couple of different orders of streams. Και φαίνεται ότι έχουμε και διαφορετικά μεγέθη ριακιών ή ροής νερού, όγκους δηλαδή ροής νερού. So we've got the first order streams up here. Έχουμε τα ρεύματα, όπως λέμε, της πρώτης τάξης. All of these that are coming directly off the mountain. Όλα αυτά που κατεβαίνουν κατευθείαν από το βουνό. Right. And then it comes down into the second order. Και μετά πάμε στη δεύτερη τάξη. Right. This, of course, this one here, and it looks like it might be this one over here, but particularly this one here is the biggest. Φαίνεται ότι αυτό που δείχνει αριστερά ιδιαίτερα, αλλά και το άλλο δεξιά, ότι είναι τα μεγαλύτερα. Right. So they'll have that's another land element. Άλλο ένα στοιχείο λοιπόν του χώρου. Right. And then we've got, well, I'll stop short of saying it's a floodplain, but because I don't know that it is, but it's some sort of a fluvial plain. Και δεν θα πω ότι αυτό πρόκειται για ένα, πώς το λένε, μια πεδιάδα εδώ η οποία πλημμυρίζει, αλλά τέλος πάντων μια πεδιάδα στην οποία έχουμε έτσι έντονες ροές νερού. Μια τύπο πεδιάδα δηλαδή, γιατί μάλλον δεν είναι πεδιάδα. And then in here we have what we would call a colluvial plain. Colluvial, ναι, και μετά αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Έχουμε τις μικρότερες, ας πούμε, πεδιάδες. Alluvial and alluvial. Fluvial comes from, I think, νομίζω ότι είναι ποταμίσιο το fluvial, ναι. Ποτάμια, το colluvial, δεν ξέρω παιδιά, θα σημειώνω και θα βρούμε. Where there's lots of rocks that are coming down off the slope. Okay, because I don't know how to translate it. Μιλάμε λοιπόν για επίπεδα κομμάτια στα οποία έχουμε ουσιαστικά κατεβαίνουν πέτρες από εκεί μαζί με τη βροχή. Αυτά είναι τα colluvial plains, αλλά θα το βρούμε. This has been recently uplifted. Καλουβιακές αποθέσεις. Λέει colluvial όμως, θα το ψάξουμε. Okay, we'll find out. Παρεμφερές θα είναι. Παρεμφερές. So, you know, this is a dynamic landscape. It's still going through its processes. Είναι ένα τοπίο που είναι σε δυναμική εξέλιξη. Ακόμα υπάρχουν ενεργές διαδικασίες. Just our management of it is accelerating these processes. Και προφανώς ο τρόπος με τον οποίο τον έχουμε διαχειριστεί επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες. So that's a whole other set of land elements all the way through. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ακόμα σύστημα αυτών των στοιχείων. We've got the crests up here, then we've got these steep sections, and then we've got the gentler sections. Έχουμε λοιπόν την κορυφογραμμή, μετά έχουμε τα κομμάτια με τις πολύ απότομες κλίσεις, μετά πάμε στα μέρη που έχουν πιο ήπιες κλίσεις. Which are highly dissected. Και που είναι αρκετά διαιρεμένα, είναι σε πολύ διαιρεμένος ως τοπίο. So there's a high stream frequency. Και έχουμε ριάκια, έχουμε ροή νερού σε μεγάλη συχνότητα. Okay. Now, πολλούς τέτοιους ποτάμους. Those areas in between are where most of the forestry has been done. Reforestation. Εκεί ανάμεσα δηλαδή στις μικρές στις μικρές ροές, είναι εκεί που κάνουμε την αναδάσωση, ας πούμε, τις φυτέψεις μας. There's been ground preparation done. Γίνεται προετοιμασία του εδάφους. Right, and then there's been areas where that hasn't been done. So. Και υπάρχουν και μέρη όπου δεν έχει γίνει η προετοιμασία του εδάφους. So that adds another layer of complexity to the decision making
about how do we regenerate these landscapes. Και αυτό μας βάζει ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στο πώς κάνουμε την αναγέννηση αυτού του τοπίου. Right. In some ways, you know, we question, do we throw the baby out with the bathwater? Σε κάποιο σημείο αναρωτιόμαστε τώρα τι κάνουμε. Πετάμε το μωρό μαζί με το μπάνιο και με το νερό του. Πετάμε δηλαδή το νερό του μπάνιου του μωρού μαζί με το μωρό. Right, because there has been that work done. Γιατί έχει γίνει ήδη δουλειά. Right, do we make the best use of that? Κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση με την καλή έννοια σε αυτή τη δουλειά που έχει γίνει. Or do we look at it as being not an example of best practice, if that's what we're trying to generate here, is an example of best practice? Ή κάνουμε μια θεώρηση στην οποία εκτιμούμε ότι ίσως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή πρακτική αυτή που ακολουθήθηκε, ιδιαίτερα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, ας πούμε, βέλτιστης αντιμετώπισης παρομοίων τοπίων. Right, would we rub out some of those areas and start again and leave some of them behind as a control? Και είναι ένα ερώτημα αυτό, τι κάνουμε, σβήνουμε, παίρνουμε ας πούμε, μια γόμα και σβήνουμε αυτή τη δουλειά ας πούμε, που έχει γίνει στο παρελθόν, μέρη αυτής της δουλειάς και αφήνουμε κάποια κομμάτια έτσι ώστε να έχουμε ένα δείκτη της προόδου. Yeah, these are the questions, you know. Είναι όλες αυτές οι ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να απαντήσουμε. Yeah. So it really starts with us analysing the landscape, slope, current condition, and you know that's something that we're not going to be able to achieve within the time of this workshop. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε, κάνουμε ανάλυση της παρούσας κατάστασης, κάνουμε μετρήσεις για τις κλήσεις. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε μέσα στο εργαστήριο τώρα αυτές τις 2 μέρες, αυτού του είδους την ανάλυση. Or even this consultancy. Ή ακόμα σε αυτή ας πούμε, τον κύκλο συμβουλευτικής που ήρθε να κάνει ο Darren, δεν μπορεί να τελειώσει να ολοκληρωθεί αυτό μέσα σε 2 μέρες. So as a consultant to this project, ο σύμβουλος λοιπόν σε αυτό το project που έχω αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή. I'm coming in on my white horse. Έρχομαι με το άσπρο μου άλογο. And I'm waving my magic wand. Κοινάω το μαγικό μου ραβδάκι. No. What I'm saying is, you know, in my role as a consultant, it's more to facilitate to you. Ο ρόλος μου ως σύμβουλος είναι να διευκολύνω για σας, or facilitate with you, ή να διευκολύνω μαζί με σας, some self-determined outcomes. Self-determined Yeah, so determinations that you determine yourself. Λοιπόν, να βοηθήσω λοιπόν τη διαδικασία του να αποφασίσετε εσείς προς ποιο αποτέλεσμα πάτε. Right, some processes basically. Κάποιες διαδικασίες, ουσιαστικά να διευκολύνω κάποιες διαδικασίες. Right, because it's a complicated job. Είναι μια πολύπλοκη δουλειά, ένα πολύπλοκο project. And it's gonna take more than just me coming in here and dropping in and dropping out to give the answers of what's going to work here. Και χρειάζεται πολύ περισσότερο από το να έρθω εγώ να εμφανιστώ μέσα σε 3 μέρες και μετά να εξαφανιστώ και να σας πω τι χρειάζεται να γίνει. And it'd be an exhibition of my own hubris to expect otherwise. Και θα ήταν ύβρις από μέρους μου να περιμένουν να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό. You know, Darren, but we want you to come back, so this is just, you know, we just lured you this time. Yeah, well. Και λέω ότι εμείς θέλουμε να ξανάρθει, εντάξει, μιλάω για τον εαυτό μου, δεν παίρνω πάνω μου όλη την ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να τον κάνουμε να ξανάρθει να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Now, I mean, do you understand the process though, that really it would be great for us to just decide some basic treatments that we're going to apply to some of the areas, again, while we develop the complexity around the human engagement, or human relationships. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τη διαδικασία, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε, να αποφασίσουμε ποιες τεχνικές, ποιες μεθόδους μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτό το πρώτο κομμάτι, σε αυτό τον πρώτο χρόνο ας πούμε δουλειάς, παράλληλα
εξελίσσοντας όλο το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ζητήματά μας, τα διαδικαστικά και τα κοινοτικά και τα ζητήματα της συνεργασίας. Κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα παράλληλα, σε αυτό το πρώτο στάδιο. That's why I personally like the land element, analyse the land element, come up and discuss with some basic treatments. They say, here's what we do now, then we'll do that, then we'll do that. And let's just review the whole way what the outcomes are. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό μου αρέσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή προσδιορίζουμε αυτά τα στοιχεία του τοπίου για τα οποία μιλάγαμε πριν, αποφασίζουμε ποιες είναι οι τεχνικές που θα ακολουθήσουμε για προς την αντιμετώπιση βήμα προς βήμα, γυρίζουμε πίσω, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Yeah, and then the things that work. Και ό,τι έχει λειτουργήσει καλά. Which you guys already know some of the things because there has been successful projects, no doubt, or things that have had success that we'd use the lessons of here. Would use the lessons. Yeah. If there was things that already had worked in Crete in similar environments. Και πολύ πιθανόν να έχουμε και μεταξύ μας, γιατί έχουμε διάφορα projects και τέλος πάντων ξέρουμε λίγο πολύ τι μπορεί να λειτουργήσει, άρα μπορούμε ήδη να έχουμε κάποιες διαδικασίες να τις βάλουμε σε εφαρμογή. Right, and there might be a few new treatments which come in from the outside. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλες νέες μέθοδοι που θα προσθεθούν. Like the work of Bilsey Dyke and Craig Spondholtz, etc. That's stuff that is probably fairly new. Όπως ας πούμε η δουλειά που λέγαμε των τριών κυρίων που είναι κάτι σχετικά καινούριο σε εμάς. Some of the soil development strategies that we talked about, some of that might be relatively new. Επίσης κάτι σχετικά καινούριο σε εμάς μπορεί να είναι αυτές όλες τις τεχνικές που μιλήσαμε που είπαμε πριν με τα διάφορα πολίτη και μονοετή που περιγράψαμε πριν. Right, but then there might be old stuff that's already on the plant community stuff. What plant combinations to work with. Και μπορεί να υπάρχει ήδη πρώτερη εμπειρία στους συνδυασμούς των φυτών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε κάποια συμπεράσματα εμείς από τη δουλειά εδώ στο τι μπορεί να λειτουργήσει σαν οικογένειες φυτών, τι μπορούμε να φυτέψουμε ας πούμε, για να πετύχουμε αυτές τις διαδικασίες που είναι αυτές οι διαδικασίες σχετικά νέες σε εμάς. Θα πω κάτι. Το πω στα ελληνικά. Βλέποντας αυτό το σχεδιάγραμμα, πρώτα απ' όλα βλέπω το μέλλον του τόπου του χωριού μου εκεί. Διότι... Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, μετέφερα. Και παρακολουθώντας τον από την αρχή, καταλαβαίνω ότι οι παππούδες μας ήταν, πώς το λέτε, Regrarians, χωρίς να το ξέρουν. Αλλάξαμε τρόπο ζωής και τώρα πρέπει να ανακαλύψουμε τα πράγματα που αυτοί ξέρανε μέσα από διαδικασίες αιώνων. Μετέφερα σε αυτό και θα πω λίγο μετά ακόμα. Looking at this map, he keeps saying that this looks like what his village would be in the future, and he's thinking that his grandfathers were agrarians without even knowing it, because they used similar techniques than the ones we describe. Only we have lost the connection with these techniques, and we broke the chain. Yes and no. Yes. Η καλύτερη... Did their soil get better as a result of their management? Very much. Yeah, that's the... Very much. Η ερώτηση σε αυτό για να απαντηθεί αυτό που λέμε είναι για να το βελτιώθηκε το έδαφος όσον εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Πάρα πολύ. Do you know how it was before? Ναι, να τελειώσω, να πω τι εννοώ. Notwithstanding, Ναι. Εσύ είσαι νέος και πολλά από τα παιδιά εδώ είναι νέα και δεν προλάβανε μία αρχαία τεχνική που καταφέραμε να την ξεχάσουμε και να καταστρέψουμε τα δημιουργήματα αυτά που ήταν αιώνων, τις ξερολιθιές. Love it. Τις ξερολιθιές. Είχαμε τους καλύτερους μηχανικούς, σοφούς μηχανικούς και τις εγκαταλείψαμε, περάσανε και τα ζώα μετά από πάνω και τώρα τα χώματα τα παίρνει το νερό και άντε να τα ξαναφτιάξεις. Αλλά είναι μια καλή ιδέα
να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν να κάνουν ξερολιθιές. Είναι μια καλή ιδέα, μπορεί να χρηματοδοτηθούν γιατί θεωρείται αναβίωση, δεν ξέρω, πολιτικές κληρονομιές, ας πούμε, παραδοσιακές τεχνικές κλπ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ, στο βαθμό που εντάξει, δεν είναι κοστοβόρο, που είναι εφικτό κλπ. Αυτό. And as an example of the good management of the past, he's talking about the dry walls, the dry stone walls, and how they were being used in the past. There is a bit of I think of a confusion between the Zuni balls or the one rock dams and the stone walls. Oh yeah, definitely. Yeah, no, they're not. The Zuni bowls and the one rock dams. A one rock dam is only one rock high. Εδώ μιλάμε για κατασκευές που είναι... Να το καταλάβουν κι άλλοι, γιατί... And these two features are in stream courses. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της ξηρολιθιάς και αυτών των κατασκευών για τις οποίες μιλάμε. Όχι, το λέω για τους υπόλοιπους, δεν είναι το εξηγώ εσένα. Εδώ μιλάμε για μικρά φράγματα με ύψους μιας πέτρας, όχι περισσότερο από αυτό. Και αυτές τις κατασκευές τις βάζουμε στη ροή των ρευμάτων ή των ριακιών. Δεν τις βάζουμε με τη λογική που φτιάχνουμε τις ξερολιθιές. And so, you know, he's talking about how could we use the dry stone walls. Yeah, well, I'll put it to you quite plainly. Yeah, you can go and use dry stone walls, but who's going to keep maintaining them? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ωραία. Θες εσύ να θέλεις. Τέλος πάντων υπάρχει αυτή η λογική του να all of your predecessors would have had 10 kids in every family. You've got a constant relationship with the land. So unless you go back to having a full agrarian economy where people are there all the time to pick up, because dry stone walls need people to maintain them. Every time a stone falls down, it has to be picked back up, you know. So you need a constant human presence. Οπότε λοιπόν, εάν κανείς αποφασίσει να αναβιώσει ας πούμε την τεχνική αυτή της ξερολιθιάς, χρειάζεται μια συνεχής παρουσία στο τοπίο. Στο παρελθόν που αυτές οι ξερολιθιές συντηρούνταν, κάθε οικογένεια είχε από 10 παιδιά και ήταν συνέχεια στο χωράφι και κάθε πέτρα που έπεφτε υπήρχε κάποιος να τη σηκώσει. Πράγμα που δεν συμβαίνει, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση σήμερα. Some of the what's called lunas and media lunas are another strategy. Άλλες δύο ας πούμε παρόμοιες στρατηγικές είναι κάποιες κατασκευές που λέγονται ουσιαστικά φεγγάρια και μισοφέγγαρα, λούνας και media lunas. And these systems are not dry stone walls, they're actually single rock walls that are on the soil surface. Και αυτές τις κατασκευές δεν έχουμε ξερολιθιά, αλλά έχουμε πέτρες οι οποίες δηλαδή έχουμε ύψος μιας πέτρας και οι πέτρες είναι απλωμένες στο έδαφος. Right. We have to remember too that, you know, our ancestors, your ancestors, they did all of these terrace systems so that they could practice agriculture in non-agricultural landscapes. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν ότι όλοι οι πρόγονοί μας οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις ξερολιθιές και έκαναν αυτές τις κομματολογικές εργασίες στο τοπίο, το έκαναν για να μετατρέψουν μια γη που στην πραγματικότητα δεν ήταν καλλιεργήσιμη γη σε καλλιεργήσιμη. So, you know, and that's part of the question here. I think it's a great point, but it's part of the question here is, do we want to practice agriculture on this site? No. Right, and that's where we come back. No. Yeah, that's right. So their objective was agriculture. It seems no one's mentioned the word agriculture in our dreaming session or our vision session at all. No one used the word agriculture. Και εδώ για να το ενσωματώσουμε το ερώτημα στη δική μας την περίπτωση, όταν κάναμε όλη την διεργασία για να βρούμε το όραμα, για να καθορίσουμε το όραμα, δεν αναφέρθηκε καθόλου η λέξη γεωργία. Άρα δεν φαίνεται ότι είναι μέσα στους στόχους το να μετατραπεί, να είναι μία από τις χρήσεις γης γεωργική με την έννοια αυτή της ετήσιας βέβαια καλλιέργειας, έτσι. Yeah, so but one word that was used at least twice was feasible. Και μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον 2 φορές είναι
εφικτός, το εφικτό. Right, so that makes me wonder, how do we make a non-agricultural project feasible? So that we can pay, so that it pays for itself. Και μια ερώτηση που έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μου είναι πώς κάνουμε ένα τοπίο σαν γι' αυτό που δεν θέλουμε να έχει γεωργική κρίση, πώς το κάνουμε βιώσιμο, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει αυτόνομο οικονομικά. Right, that's a very interesting question. Και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Especially when we have a site of pretty low production value. Ειδικά που σε ένα τόπο στον οποίο η παραγωγικότητά του είναι αρκετά χαμηλή. Right, we're going to have to be pretty creative. And I think that we would have to actually practice some agriculture, but it'd be a grazing-based agriculture. It would be things like non-timber forestry products, which is everything from honey to herbs, etc. Και σκέφτομαι ότι μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε, μια σκέψη είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιες γεωργικές πρακτικές, αυτές που συνδυάζονται με την κτηνοτροφία, ένα παράδειγμα, και ένα άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε δασικά προϊόντα, όχι όμως ξυλία, δηλαδή μέλι, βότανα και διάφορα άλλα τέτοια προϊόντα. And it's going to be a pretty low amount of production, I imagine, for some time. And so the return on investment, it's going to be pretty low, I imagine, if at all. That's the reality. I mean, it's a very, very poor site. I mean, the cost of improving a site like this, such that it would, run a system and make money. Yeah. Well, I've got a point over here first. Yeah. From production. Yeah. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για ένα κομμάτι γης το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ανέβει η παραγωγικότητά του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να μας φέρνει εισόδημα. Η παραγωγή προϊόντων από αυτό, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι εισοδημάτων. Και φαίνεται ότι θα ήταν μια πολύ κοστοβόρα διαδικασία να ανεβάσουμε την παραγωγικότητα αυτή ώστε να γίνει κερδοφόρο, έτσι, γιατί μιλάμε για αυτό, να μπορεί να είναι αυτονομικά, γι' αυτό μιλάμε. I think that reality is within the project. I haven't heard anyone say otherwise. Ναι, certainly, yes. Και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα, έτσι, που έχουμε. Now I've got Jenny over here. Yeah. Back to the idea of fighting erosion. Can you speak up so that I can translate afterwards? Back to the idea of fighting erosion. Could we, in a large project like this, use swales? And I was going to ask about key lining as well, but looking at the terrain, I'm thinking probably the answer is not. But swaling? Do you want to repeat the question? It's okay, I can translate it. Όταν μιλάμε λοιπόν, you can do yourself, whatever you want. Έλεγα ότι σε σχέση με το θέμα της διάβρωσης και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, ρωτούσα αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνικές. Τώρα τα swales, εμείς τα λέμε swales, αλλά αυλάκια, ας πούμε. Αυλάκια στις ισοϊψείς σου. Ουσιαστικά τα swales είναι κάποια χαντάκια, τα οποία όμως δεν έχουν κλείσει. Δηλαδή το χαντάκι σκάβεται, αλλά έχει ακριβώς την ίδια... Στο ύψος εκεί δεν χάνεται και μπαίνει σιγά σιγά στο έδαφος. Και με άλλη τεχνική το κύλα. My first look at the site, just driving by it, and I haven't behaved with it, I haven't done any experiment, I haven't done any interaction with it, is that the hydrogeological outcomes of using swales on a landscape like that. Does everyone understand what a swale is in the context of what Jenny's talking about? An uncompacted ditch on contour. Το swale λοιπόν είναι ένα χαντάκι το οποίο δεν είναι συμπιεσμένο, έτσι, φτιάχνουμε ένα χαντάκι, παίρνουμε το χώμα, maybe you could, because we don't have so many permaculture. Okay, well we have a few, but the majority of the local people, I think, it's easier to show on the diagram. Yeah, that's what I'm drawing. No, it's not. No, το swale. I can't draw on that, unfortunately. But here, you can see, I mean, it's a cross section. Right. Κάνουμε μια διατομή τώρα αυτής της κατασκευής που ρωτάει η Jenny. That's a swale. Αυτό είναι το swale. Right. There's the former land surface.
η γραμμή, η πλάγια είναι πώς ήταν το έδαφος πριν. Right? It's a cut and a fill. Σκάβουμε και γεμίζουμε. Right? And then that is ideally planted. Ιδανικά φυτεύουμε. Right? With trees and shrubs, etc. Με δέντρα, με θάμνους και διάφορα άλλα πράγματα. The concept broadly is that runoff will come into here. Η γενική ιδέα είναι ότι η απορροή του βρόχινου νερού θα έρθει και θα γεμίσει το χαντάκι. Fill up behind the embankment. Θα γεμίσει και θα σταματήσει σε αυτή την όχθη που φτιάχνουμε, το τυχείο ας πούμε, που δημιουργείται. Generally in a pulse. Και θα γίνει με παλμούς ουσιαστικά, δηλαδή θα γίνει. Right, and then water will migrate through the uncompacted embankment. Το νερό θα απορροφηθεί από αυτή την όχθη η οποία δεν είναι συμπιεσμένη. And then through the soil. Και από το έδαφος. Right, in this context they were first popularized in the US. Αυτή η τεχνική είναι αρκετά διαδεδομένη στην Αμερική. By the US Army Corps of Engineers. Από τους μηχανικούς του Αμερικανικού στρατού, τέλος πάντων. Right. Prior to that, swales were used in the UK. Έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από αυτή την εφαρμογή και στην Βρετανία. With a gradient. Με κλίση, with a gradient. With a gradient, with a fall. To actually help divert water in very waterlogged landscapes. Completely different, right? Yeah. Και εκεί χρησιμοποιείται, ουσιαστικά εκεί τα swales είχαν κλίσεις έτσι ώστε να μπορέσει να φεύγει το νερό σε περιοχές που ήταν εντελώς κορεσμένες από νερό. Στη Βρετανία αυτό. Now, some of the risks that I would see κάποιους κινδύνους που θα έβλεπα is for one the size of the catchment. Καταρχήν το μέγεθος της λεκάνης απορροής, το μέγεθος του νερού που κατεβαίνει από το βουνό, ο όγκος δηλαδή του νερού που κατεβαίνει από το βουνό. I look at these, I mean I haven't studied it, but there'll be some scary numbers. Δεν το έχω μελετήσει με αριθμούς, αλλά είναι τα νούμερα μου ακούγονται τρομακτικά του όγκου του νερού που θα μαζεύεται από το βουνό. If I was to look at putting a swale or swales across here, αν σκεφτόμουν να βάλω swale κατά μήκος αυτής της περιοχής. Small scale, maybe on some parts. Well, let's just go through the process. Yeah, there's a lot of water. Είναι πολύ το νερό που κατεβαίνει από το βουνό. The other thing that I'm concerned about is soil dispersion. Ένα άλλο θέμα που θα με ανησυχούσε είναι η διασπορά του χώματος. Right, soil dispersivity. Right. Η ιδιότητα του εδάφους να διαχέεται. Dispersivity, so yeah, well, the fact is, what happens when these soils get saturated? How do they behave? Το ερώτημα είναι πώς συμπεριφέρεται αυτό το είδος εδάφους όταν είναι κορεσμένο, όταν είναι γεμάτο νερό. There's very little clay in them. Υπάρχει πολύ λίγος άργυλος σε αυτό το Right, so it's quite possible that their liquid limit will be reached very early. Άρα είναι πολύ πιθανό η απορροφητικότητα του εδάφους, η φέρουσα ικανότητά του στο να απορροφά νερό είναι πάρα πολύ μικρή. Right, so I think, in this climate, if you had if they were excessively drained and it was feasible, we didn't have these problems. It would be one technique that we test. Άρα σε αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες και με αυτές τις συνθήκες θα ήταν μία από τις τεχνικές που θα μπορούσαμε να δούμε αν λειτουργεί. But I think a broader strategy would be basically to just cover the soil surface. Αλλά μία πολύ ευρύτερη στρατηγική θα ήταν να καλύψουμε το έδαφος. And try and establish perennial root systems. Και να εδραιώσουμε ριζικά συστήματα πολυετών φυτών. Yeah, I don't think the first thing that we should reach for is the scalpel. Δεν νομίζω ότι το πρώτο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το σκαλίδι. Because whenever you put these incisions in the landscape, it concentrates water, and then that can concentrate some of the problems that can then you can get unintended consequences. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες τομές. There you go.
Όταν κάνεις τέτοιου είδους επεμβάσεις The gentleman at the back first. στο τοπίο, έχεις και αποτελέσματα που δεν τα περιμένεις. Okay. Και μπορεί να είναι ανεπιθύμητα. There you go, then. Might stop at the last two. I just got the feeling now that we, in this discussion about this project, we have forgotten the social space, because it was no mentioning about the social space. This area... I thought we spent the whole morning about the social space. No, I talk about social space because this area is not in America, it is in a tourist area. So much of America is. You know, but it is specifically here, I don't know if you translate or not. It is a tourist area which is not fully active. So there is a complete new trend in tourism which is called educative tourism. And I'm coming back to the idea of building dry stone walls. It is totally easy to make a seminar building totally stoneworks, and you need experts, one or two, and the rest are guests. And these guests, they also feel they give back to the area much more than a normal tourist does. And this is improving the whole concept. It's much more holistic if I can integrate another social space into my activities. And I think we should have this educative content. It is a very essential one because the hotels are empty. Yeah. And these are actions which have to take place in the season, which is not the high tourist season, because you won't build dry stone walls in August here. No, of course. You're fried. No, that's certainly. I think that's a great thing. Yeah, absolutely. It's already they do it with the olives. Yeah. I thought that was because one of the things that we talked about in the visioning was that there would be best practice shown, and so if some of those practices give us an edutourism product, well then, because I remember you talking to me about that specifically. Sure, and we mentioned it even in the vision. Yeah, sure. But we mentioned it even in the vision. It was mentioned the educational role of this site. Notwithstanding, to be quite specific, which you have been, I think that's very valid. But it's again, it needs to be tested. Who's going to run it? But it's there. Να συνοψίσω αυτό που συζητήθηκε. Λέει ο κύριος ότι μην ξεχνάμε ξεχνάμε τα διάφορα κοινωνικά πεδία στα οποία κινούμαστε. Έχουμε εδώ, είναι μια τουριστική περιοχή, η οποία όμως δεν είναι στο μέγιστο της ανάπτυξης όπως είναι άλλες περιοχές ενδεχομένως της Κρήτης. Και θα μπορούσε η δραστηριότητα σε αυτό το χώρο να αναπτυχθεί και να υπάρξει και εκπαιδευτική δραστηριότητα, που σημαίνει ένα άλλο είδους τουρισμού σε ένα άλλο χρόνο πέρα από το καλοκαίρι, και θα μπορούσε να διδαχτεί κόσμος πώς να κάνει τις ολιθίες κτλ. Και αυτό που είπαμε, σαφώς ο Ντάριν συμφωνεί σε μια τέτοια προοπτική, ας πούμε, σε ένα άλλο είδος παραγωγής, και βεβαίως αυτό είναι και μέσα στους στόχους της ομάδας. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός και ενημερωτικός ρόλος είναι μέσα στους στόχους και τους σκοπούς της ομάδας. Ήδη καταγεγραμμένος, ας πούμε. Thank you. This lady first and then you. Oh, you put your hand up before? Yeah. Sorry, you forgot. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συνδυαστεί αυτό που είπε ο κύριος Τομαδάκης προηγουμένως σε σχέση με τις ξερολιθιές, που δεν είναι κατά ανάγκη να αναπτυχθεί αγροτική δραστηριότητα πάνω στην ξερολιθιά, αλλά επειδή λειτουργεί ανασχετικά στην ερημοποίηση και στην απογύμνωση του εδάφους, δημιουργώντας μια τέτοια επίπεδη επιφάνεια, θα μπορούσε εκεί να υπάρχει η αναβλάστηση των φυτών, των κήσεων ή των πολιετών που θα δημιουργήσουν όλη αυτή την αναβλάστηση όλου του τοπίου. So we're going back to the stone wall, to the dry stone walls, and maybe although we are not looking at having a really like net agricultural activity there, could we use these dry stone walls
to go to the regeneration, to go to replanting and absolutely. revegetation? I think it's a means to an end sort of thing, and that's, you know, if part of the education, all outcomes were, for example, that we were using the you know, you would have workshops or you would have that sort of thing, because I agree with you entirely. There's a big opportunity there that that you would do it as a means to an end. Is it going to be something that persists? Well, that depends on what your intention is from the start. If the intention and the agreement allows people to persist in an agricultural ecosystem versus a forest regeneration ecosystem, well then dry stone walls would, of different configurations, would fulfill that purpose. But then there may well be a redundancy to them later on, right? So, or may not. Yeah, it's... Yeah. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν στη δική μας απόφαση και στο προς ποια κατεύθυνση πάμε. Αν, ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε ξερολιθιές για την αναβλάστηση και τελικά σε ένα επόμενο στάδιο ουσιαστικά δεν χρειάζονται αυτοί ή χρειάζονται για να ξαναφτιάξουμε διάφορου τύπου παραγωγικά αγροτικά συστήματα, αυτό είναι στη δική μας απόφαση. Ή αν πάμε στην κατεύθυνση του να φτιάξουμε δάσος και να αναγεννήσουμε δάσος, που αυτό είναι μια άλλη στρατηγική, μια άλλη κατεύθυνση. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό και συνυφαίνεται και το εκπαιδευτικό κομμάτι που θα μπορούσε να είναι. Ναι, βεβαίως μπορεί να είναι μια κατεύθυνση αυτή. So, yeah, absolutely. Yeah. Ήθελα να γυρίσω λίγο στα swells που είχε πει η κυρία. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Ντάρεν, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες κλίσεις σε μεγάλες επιφάνειες που προφανώς δημιουργούν μεγάλα ρεύματα νερού. Υπάρχουν όμως και αρκετά σημεία της επιφάνειας, αρκετές επιφάνειες, οι οποίες έχουν σχετικά μικρές κλίσεις και εάν πάμε και από τα ψηλά τους, προφανώς δεν έχουν τις ποσότητες, δεν μαζεύουν τις ποσότητες του νερού που μαζεύουν τα χαμηλά τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είχαμε δει και δεν ξέρω αν πήγατε χθες μαζί, είχαμε δει παλιότερα το δασαρχείο, μας είπαν το δασαρχείο το είχε κάνει παλιότερα. Και ήτανε, φάνηκε ότι είχαν πετύχει. Και φάνηκε ότι είχαν πετύχει γιατί είχαν μπει διάφορα δέντρα και είναι τα μοναδικά, τουλάχιστον από τα ψηλά, που έχουν πάει ως δέντρα, έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα καλό ποσοστό, δεν ξέρω πώς να πω τόσο, αλλά υπάρχουν καλές τέτοιες επιφάνειες που νομίζω ότι θα δουλεύουν άριστα το σύστημα του. Alright. Remember yesterday where we went back, so we were looking this way, yes. And we saw these swale-like constructions on the other side. I didn't go and inspect them closely, but sure, yes, sure. yeah. We saw it from afar. It's not. We didn't go really close. We saw them from a distance, probably from 1 kilometre away. And there was fog even during that time and rain. So these swale-like constructions seem to have worked. Mm-hmm. This is the question, and so would we think of maybe that something similar could work on this side, not in the really big slopes, but down in the plain because of. Again, I mean, I'd reserve my judgment personally until I went and had a look at these particular systems. I mean, I'd be curious to see. I mean, they looked like they were they weren't configured like what I've got here. There was no trees actually, from what I could see, planted close to them. They were big depressions, and then there were trees planted well away from them. So they'll remain sort of open, unvegetated systems for some time. Δεν θα βιαστώ να απαντήσω πριν τα δω από κοντά και κάνω την αυτοψία και σε όλες αυτές τις κατασκευές, αλλά από αυτό που είδα από απόσταση είναι ότι σε μεγάλο μέρος τους αυτές τις κατασκευές δεν μοιάζουν ή δεν είναι ίδιες με αυτό που περιέγραψα, γιατί σε μεγάλο τους μέρος δεν είναι αφύτευτες, δεν υπάρχει πλάστης. Μπορεί να υπάρχει πλάστης, αλλά είναι πολύ αραιή πάνω σε αυτές τις κατασκευές. Οπότε
let's wait until you. Well, the other thing I'd say is, like, when I looked at them, immediately I thought this is over engineering. It's overkill. Όταν το είδα αυτό που σκέφτηκα ότι είναι εδώ πέρα είναι υπερβάλλον ζήλων μηχανικών, δηλαδή είναι δουλειά πολύ παραπάνω από αυτό που χρειαζόταν. I'll give you an example of what I mean. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ. That if I look at it in terms of volume. Αν το δω από την πλευρά του όγκου. Right. So let's say we've got two different options here, right? Ας πούμε ότι έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές εδώ. Right. One is to build these swale-like structures, these depressions. Μία επιλογή είναι να φτιάξουμε αυτά τα συστήματα που μοιάζουν με swale, γιατί δεν είναι swale, έτσι. Right. I'll call them interception banks, actually. Because that's what they really are. Interceptor banks. Interceptor banks. I don't know how to translate that for the moment. Okay, so. Θα ψάξω, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχω μετάφραση για την interceptor bank. Όχθες που παρεμβάλλονται μεταξύ των φυτεύσεων, κάπως έτσι. So for those of you who haven't seen them, the way they basically, like, this is just from my memory, and correct me if I'm wrong here. Αυτό το λέω από μνήμης και πείτε μου αν κάνω λάθος. What we've got are basically cut and fill embankments, right, which intercept the rain when it's heavy, that runs across the surface. Αυτό που έχουμε δηλαδή είναι αυτές, σκάβω και βάζω το χώμα από τα μυευτήρες, μπάνκ είναι η όχθη. Right. There's embankments, right? There's walls that are made of soil. Ναι, embankments, άρα μικρά φραγματάκια ουσιαστικά. Right, and then at varying spaces in between, you've got what appear to be pine trees, which are planted in between. Και με αυτές τις κατασκευές αυτό που συμβαίνει... Yeah, that's okay. Και αυτό που κάνουμε είναι να σταματάμε ουσιαστικά τη ροή του νερού, του βρόχινου νερού και ενδιαμέσως έχουν γίνει φυτέψεις και κυρίως πεύκα. So water infiltrates, it goes into here, some goes into here, some goes here. Και στο βρόχινο νερό ακολουθεί όλες αυτές τις διαδρομές που βλέπετε. Απορροφάται από το έδαφος. I'm assuming the roots are getting fed by that. I think that that's the general principle here. Αυτή φαίνεται ότι είναι η γενική αρχή, οι ρίζες παίρνουν νερό από αυτό το βρόχινο. To do this earthwork to instantly eliminate runoff off that site. Το να γίνουν δηλαδή αυτά τα χωματουργικά ουσιαστικά έχουν γίνει για να σταματήσουμε τις μεγάλες απορρώσεις του βρόχινου σε αυτό το κομμάτι. Right, now I don't know the dimensions of these. Δεν ξέρω τις διαστάσεις αυτών των κατασκευών. But let's just say, for example, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, that they are, say, 2 meters across. Ότι έχουν πλάτος 2 μέτρων. Let's say that they're approximately 50 centimeters deep. Περίπου 50 εκατοστά βάθος. Right, and that these across here are another 2 meters across. The bank, yeah. So the ditch is 2 meters by half a meter, approximately. Approximately, a bit maybe a bit bigger, yeah, but right. A bit deeper. But let's just look at it like that, okay? Ας το δούμε περίπου, ας πούμε ότι έχουν αυτές τις διαστάσεις. Right. Now, let's also assume that this embankment remains porous. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή η κατασκευή συνεχίζει να απορροφάει νερό. Right. I've actually done some analysis on this. Έχω κάνει κάποιες αναλύσεις πάνω σε αυτό. Just bear with me. Περιμένετε λίγο. So, because we're often faced with the question of trying to calculate the cost effectiveness of swales versus other treatments. Έχουμε αρκετές φορές προσπαθήσει να υπολογίσουμε ή επιχειρήσει να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα, την οικονομική απόδοση αυτών των κατασκευών των swales σε σύγκριση με τη μέθοδο keyline. Θα συζητήσουμε. Right, so if I've got in 1 hectare these swales at that dimension
σε 10 στρέμματα τέτοιες κατασκευές sways με αυτές τις διαστάσεις, προς να σε έδωσα, at approximately 20 meter spacings. Και απόσταση μεταξύ τους περίπου 20 μέτρα. Right, and again, I don't know what the spacing is with this system. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω ακριβώς τις αποστάσεις μεταξύ αυτών εδώ στο συγκεκριμένο. And with earthworks costs at about 150 per cubic meter. Και με κόστος στα χωματουργικά πάνω κάτω 1,5 ευρώ το κυβικό. Then the cost per square meter, το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, is about 75 cents per square meter. Περίπου σε 75 cents ανά τετραγωνικό μέτρο. Now the amount of water that they actually harvest, και τώρα ο όγκος του νερού που τελικά αποθηκεύεται με αυτές τις κατασκευές, που μαζεύουμε μάλλον, is approximately is approximately 375 cubic meters of water per hectare. Είναι, το όγκος του νερού λοιπόν που μαζεύουμε από αυτές τις κατασκευές είναι περίπου 375 κυβικά ανά 10 στρέμματα. Right, so 300 375 κυβικά ανά 10 στρέμματα. Okay, so that's what I've calculated based approximately on that dimension of construction. Περίπου με αυτές τις διαστάσεις αυτό το κάνει αυτόν τον υπολογισμό για την συλλογή νερού. Right. Now, if I'm to compare that with, let's do in situ planting system and planting preparation. Όταν συγκρίνω λοιπόν αυτή τη μέθοδο με τις φυτεύσεις στο ίδιο σημείο και την προετοιμασία του εδάφους για την οποία μιλάγαμε πριν. Right. Let's assume that we're going to have, like up there, the rainfall is going to be higher. The rainfall up there must be what, 600 or 700 millimeters, wouldn't it? Be higher. How much is the rainfall up there? Μπορεί να έχουμε μια εικόνα για την προχώπτωση πάνω σε αυτές τις κορυφές. I would say that it's not so high. No, what would you say? 400. 600 με 700. 600 με 700 εκεί πάνω? Okay, 600 to 700. There you go. See. Okay. Whatever you say. I'm just lucky. I'm just lucky like that. Υπολογίζοντας λοιπόν την προχώπτωση εκεί πάνω περίπου στα 600-700 χιλιοστά. Alright, at 600 millimeters of rain per annum. Το χρόνο, έτσι. Right. The tree spacing I would be looking at would probably be approximately 4 meters by 4 meters, right? Οι φυτεύσεις θα γίνονται σε απόσταση περίπου 4 από 4 μέτρα ανά δέντρο, έτσι. Which equals 835 trees per hectare. Που σημαίνει 835 δέντρα ανά 10 στρέμματα. Right. Now, let's assume that the planting hole, and this is where we might do might do a little boomerang system. Because we're Australian, we have to have a boomerang. Και τώρα, για να μιλήσουμε για το πώς φτιάχνουμε τις τρύπες, πώς θα φτιάξουμε τις τρύπες τις οποίες θα φυτεύσουμε και μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που μοιάζει λίγο με boomerang. Right. We use the rocks or some soil, and then we πέτρες ή χώμα. Right, we dig a hole behind that, and then the tree gets planted into that. Right. Σκάβουμε, φέρνουμε το έδαφος από την κατοφέρεια και φυτεύουμε σε αυτή την τρύπα που έχουμε φτιάξει. Or if we've got a slope, then we simply just cut and do a small fill, like that. Ή όταν έχουμε κλείσει, κόβουμε, σκάβουμε και γεμίζουμε όπως το βλέπουμε. And you loosen that soil with a planting spade, and then the tree goes in here. Okay. Χαλαρώνουμε το έδαφος εκεί και βάζουμε το φυτό μέσα εκεί σε αυτό το σημείο που χαλαρώσαμε το χώμα. Όταν έχουμε μεγάλες κλίσεις αυτό. Now let's assume that we have 835 of those holes. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε φτιάξει 835 τέτοιες τρύπες. Right, every hectare. Στα 10 στρέμματα. Right, well there's going to be a volume to each one of those holes. Αυτές οι τρύπες έχουν κάποιο όγκο. Right, let's say it's going to be 30 centimeters. Μπορούμε να πούμε ότι είναι 30 εκατοστά. Let's say 20 centimeters. I'll just make it easy. We'll say 30 by 30. Κάνουμε αυτές τις Right. Και έχουν επιφάνεια 30 επί 30 χοντρικά. So that's going to be X cubic meters per hole. Και αυτό δίνει κάποιον αριθμό, ένα αριθμό κυβικών για κάθε
τρύπα, έναν όγκο τέλος πάντων κάνει τρύπα. Times 835 per hectare. Και αυτό, άμα το πολλαπλασιάσουμε με τις 835 τρύπες, ανά 10 στρέμματα. Right. And so what I'd want to look at is the price of doing that preparation, but also the water volume that's actually stored in that. Και αυτό που θέλω να κάνω τώρα, να συγκρίνω ουσιαστικά το κόστος αυτής της προετοιμασίας και επίσης τον όγκο του νερού που αποθηκεύεται σε αυτές τις τρύπες. Θα βάλει φυτό λαϊδέντρο. Ναι. Do you plant in these holes? Yeah, that's the whole idea. Και γιατί να μην το βάλει σπόρο, να το βάλει δέντρακι. Τώρα πάω σε άλλη κατεύθυνση. Να την κρατήσουμε την ερώτηση για μετά να τελειώσει τον υπολογισμό, γιατί δεν είναι της παρούσης. Yeah, okay, well, there's a question that I'll do afterwards. Okay, yeah, but what I'm trying to do here is get some comparison between different methods around cost performance, so therefore feasibility, but also water harvesting feasibility, which, you know, is the better solution to come in with the big machine and create the big incision, or is it better to do small scale solutions across a broader landscape with less money and get the same amount of infiltration? Αυτό που προσπαθώ να κάνω λοιπόν είναι να συγκρίνω τώρα τις δύο διαφορετικές μεθόδους. Έρχομαι με τα μεγάλα μηχανήματα, κάνω αυτές τις βαθιές τομές, τις χαρακές στο χώρο ή κάνω την επέμβαση χωρίς μηχανήματα, με πιο μικρή επέμβαση και κοιτάω την απορρόφηση του νερού και το κόστος, την αποδοτικότητα στο κόστος της μίας και της άλλης επέμβασης. Right. Another option might be that people would do. I mean, if that land can have swales built on it. Μια άλλη επιλογή θα είναι αν μπορούν να γίνουν swales τεχνικά σε αυτή τη Right. What's the stop? κομμάτι. Because I'm assuming they were done with an excavator. Και υποθέτω ότι γίνονται με εξκαφέα. Right, where you can take the bucket off the excavator. You take the bucket. Take the bucket. So take this off the bucket. Ναι, αν βγάλεις λοιπόν τη σκάφη. Right, and put onto there a ripper. Right, on there. Και αντί για τη σκάφη βάλεις ένα κάθετο ίνι, δεν ξέρω πώς το λένε και αν έχει όνομα αυτό. And so that Ripper. Yeah, just basically Ripper και Ripper το λέμε και εμείς. Right, just like goes on the back of a tractor. Σαν αυτό που βάζουμε πίσω από το, έτσι αυτό που σκίζει ουσιαστικά το έδαφος, χωρίς να γυρίζει το χώμα. And now... Είναι γυρίζει, δεν μιλάμε για ίνι, Ripper, έχει διαφορά. Είναι κάθετο, το ημί γυρίζει το χώμα. Δεν είναι όρο κομμάτι. Δεν το γυρίζει, το κάνει έτσι. Ναι, αυτό, εντάξει, οκ. Right, a subsoiler. A subsoiler. Και φρέζα γυρίζει, Right, and in this case, I'll put my 4-metre row spacings in, and I'll come along with the ripper and rip along them. Αν λοιπόν κάνω ζώνες τώρα 4 μέτρων και έρθω με αυτόν το ripper κατά μήκος, αυτόν τον... And then I establish my trees, so I've got my 4x4. Και φτέψω τώρα τα δέντρα μου με αυτές τις αποστάσεις, όπως είπαμε 4x4, 4 μέτρα απόσταση μεταξύ των γραμμών και 4 μέτρα απόσταση μεταξύ των δέντρων. But the action of me putting that ripper through the ground has created this underground, or this profile like this. And so that all of that, every 4 metres, και το έδαφος, η διατομή, ας πούμε, το εδάφος έχει αυτή τη μορφή. Το βλέπετε δηλαδή αυτό που φαίνεται εδώ σε κατακόρυφη προβολή και το άλλο σε διατομή και τις αποστάσεις. Right, by say 1.5, that has a volume. Και αυτός και αυτό. But is this just losing soil? Yeah, just losing the soil, but that loose soil now has a volume.
Και άρα με αυτή την τεχνική με τους dripper τι έχουμε κάνει, έχουμε χαλαρώσει το έδαφος από κάτω και αυτό το χαλαρό έδαφος από κάτω, το οποίο μπορεί να έχει απορροφητικότητα, έχει και αυτό κάποιον όγκο. Right, of water holding capacity that before it didn't have. Και ικανότητα απορρόφησης και κατακράτησης νερού που πριν δεν την είχε χωρίς αυτή την επεξεργασία. Right. And so now that's a place where we can plant trees as well. Και αυτά είναι τώρα σημεία στα οποία επίσης μπορούμε να φυτέψουμε. Right, where we can get machines. Στα σημεία που μπορούμε να φέρουμε μηχανήματα. Right, so I think, you know, really they're the three different treatments that you've got available to you in some of these landscapes. Αυτές είναι οι τρεις διαφορετικές μέθοδοι που ουσιαστικά είναι διαθέσιμες για να δουλέψουμε στις δικές μας, στη δική μας περίπτωση. Right, one's going to have a very, you know, the swale is going to be there until Jesus comes back. Παραδείγματος χάρη το swale θα είναι εκεί μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Right, which will be, you know, perhaps next week, but a very long time, who knows. Μπορεί να είναι την άλλη εβδομάδα, αλλά και μπορεί και σε πάρα πολύ χρόνο από τώρα. So, and then this one here, the boomerang, that's going to have a fairly short-lived period. The rocks will stay there, yeah. But it's the boomerang, you know, this little one. The second technique, yeah. Η δεύτερη τεχνική με τα boomerang που φτιάξαμε γύρω από τα δέντρα θα είναι μια επέμβαση η οποία δεν θα έχει τόσο μεγάλο χρόνο ζωής όσο That's where that's human power. Και εκεί είναι η τεχνική στην οποία βάζουμε την ανθρώπινη εργασία. And then this one here will have somewhat of a lasting effect once the trees are established in their rows. Somewhat more lasting effect. Yeah, well, because the trees will be the relatively permanent item in here. This one has got permanent landform change. This one has got relatively permanent landscape, vegetation change. Και στην τρίτη περίπτωση είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση στην οποία έχουμε περισσότερο χρόνο ζωής από ότι στη δεύτερη περίπτωση που είπαμε. Στην πρώτη έχουμε μια πιο μόνιμη επέμβαση σε επίπεδο τοπίου, στην τελευταία έχουμε μια πιο μόνιμη επέμβαση σε επίπεδο φύτευσης, δηλαδή σε επίπεδο ζωντανού υλικού. Αυτό καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη και πάντως. And this one's storing upwards of 750 to 1,000 kilograms of water for every cubic meter, for every lineal meter. Και εδώ έχουμε αποθήκευση. Can you please repeat the numbers? So it has between 700 and, oh pardon me, no that's wrong. No. 1.5 cubic meters per meter of water stored in this scale swale, in this swale. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε αποθήκευση 1,5 κυβικού νερού σε μήκος 1 μέτρου. Which is the equivalent of 2 square meters of catchment area per year on 100% catchment. Που είναι το ισοδύναμο του νερού που μαζεύουμε από μία επιφάνεια 2 τετραγωνικών μέτρων, μια επιφάνεια όπως μία οροφή, δηλαδή μια επιφάνεια που έχει 0 απορροφητικότητα. Το νερό δηλαδή που μαζεύεις από κάθε μέτρο swale because the total, it's actually 2 plus, because the total amount of, you've got 600 litres of rain per metre square at 600 millimetres of rain. Για τη βροχόπτωση για την οποία μιλήσαμε, έτσι, τα 600 χιλιοστά. You were absent when we were talking about up the back. We're talking about another system up the back. Yeah, it's okay. We don't have that down here, but we do up at a different system outside of the property. Άρα λοιπόν, για κάθε μέτρο swale, με την βροχόπτωση στην οποία έχουμε τα 600 χιλιοστά, θα έχουμε 1,5 έχουμε αποθήκευση νερού 1,5 κυβικό σε κάθε μέτρο swale, που ισοδυναμεί με το νερό που μαζεύουμε από μία
αδιαπέραστη επιφάνεια από μια οροφή, ας πούμε, από 2 τετραγωνικά μέτρα μιας αδιαπέραστης επιφάνειας. And you mean that it's little, right? No, I mean it's a lot. It's a weight. It's the weight. It's the weight of water. So you're worried about the effect that will have. Yeah. Water logging. Well, not just the waterlogging, but just the sheer weight. Because what I'm doing is I'm harvesting a lot of water off a large amount of area, and I'm putting it into one amount of area without. Because what I've got is I'm capturing all the water off here, right? Which if that's 20 meters distance and 100 meters in length, then every hectare every 100 meters I've got 2,000 square meters of catchment, right? That is going to run off into and be concentrated in these swales. That's a lot of water to go and put in this narrow strip. So my point is, sometimes it's better to spread the love of water. Well, there's a broad principle in water, that is to slow it, spread it, and sink it, right? As opposed to the idea of taking it all from here and putting it into here, right? Η λογική εδώ είναι ότι υπάρχει, εάν κάνεις τέτοιες κατασκευές όπως αυτές που λέμε τα swales, έχεις τον κίνδυνο μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού να μαζευτεί σε ένα πολύ μικρό κανάλι. Δεν μπαίνω στα νούμερα, αλλά ουσιαστικά αυτός είναι ο φόβος. Και η αρχή στο θέμα της αποθήκευσης, τέλος πάντων διαχείρισης του νερού, είναι slow it, spread it, sink it. Το επιβραδύνεις, το απλώνεις όσο μπορείς περισσότερο και μετά το βάζεις να απορροφηθεί στο έδαφος. Στην περίπτωση λοιπόν των swale υπάρχει κίνδυνος, επειδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιφάνεια, μαζεύουμε νερό από μια πάρα πολύ επιφάνεια, στα 200 μέτρα, σε 100 μέτρα μήκος με 20 μέτρα πλάτος μιλάμε για μια τεράστια επιφάνεια, μαζεύουμε δηλαδή νερό από μια πολύ μεγάλη επιφάνεια και το συγκεντρώνουμε σε ένα πάρα πολύ στενό χαντάκι, που είναι ανάμεσα, σε ένα πολύ μικρό χαντάκι, ανάμεσα σε αυτές τις ζώνες των 20 μέτρων. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο νερού σε μια πολύ μικρή επιφάνεια. Okay, now last 2 questions because I'm realising why the marathon came from Greece. Έτσι, θα πάρουμε τις 2 τελευταίες ερωτήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι σημαίνει μαραθώνιος και γιατί ξεκίνησα από την Ελλάδα. You guys have got extreme endurance, as does Elena. Είσαστε πολύ ανθεκτικοί, όπως και εγώ. Lucky we aren't talking about dry topics. Okay, yes, we've got you, and then we've got our friend at the back here. So, yes, sir. Yes? Yeah. Εδώ σε Θρυπτή, πριν από 20 χρόνια, μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί 90-91, πότε, 94, κάπου εκεί, μπήκαμε στη διαδικασία των αναδασώσεων. Διότι εμείς αμέσως μετά τις καταστροφές της φωτιάς, μπαίνουμε στη διαδικασία ή των τεχνικών αναδασώσεων ή της φυσικής αναγέννησης. Είναι 2 ξεχωριστές διαδικασίες οι οποίες καταφέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα εφόσον βέβαια γίνουν με σωστό τρόπο. Η φυσική αναγέννηση είναι από μόνο του να γεννηθεί μια έκταση δασική. Και δεν κάνετε τίποτα. Όχι, υπάρχουν σπορείς, δηλαδή πεύκα που δεν έχουν καεί τελείως. Έχουν τα κουκουνάρια, αυτά έχουν πέσει, σκούνε με τη φωτιά, πέφτουν κάτω, οπότε υπάρχει φυσική αναγέννηση. Αναδάσωση δηλαδή χωρίς τεχνικά μέσα. Και υπάρχει τεχνική αναγέννηση ή αναδάσωση, όπως κάναμε εμείς στη Θρυπτή, και ακολουθήσαμε τη μέθοδο, την τρίτη μέθοδο με την άρρωση και την κατασκευή βαθμίδων, πεζούλες δηλαδή, και κάναμε τις φυτεύσεις, αλλά επίσης κάναμε και ευρυσπορές. Ό,τι κάνει δηλαδή η φυσική αναγέννηση. Αντί να σκάσει το πεύκο, να σπείρεται ο σπόρος κάτω από το πεύκο και γύρω του σε μια ακτίνα, το κάναμε με τα χέρια. Μισό λεπτό γιατί θα γίνει πολύ μεγάλο να το μεταφράσω αυτό. After the big fires that we were talking about yesterday, 93-94, and what they usually do after fires is these 3 following methods. The one is just the natural regeneration. We let the new forest come back. Let the new forest come back, and then there is one that we make actually terraces. Yep. They create terraces.
And the third one is just to seed, like to take the seed and go and throw seed on the terrain. Yeah, that's total around the world. Έτσι όπως γίνεται και σε παντού. Yeah, and then another technique is where as I've just described. That's also done around the world. This one where we use where we come through with this. Well, either this, the small one, just with the hand planting, but also with the machine to come along. The first method. No, the second method. The second method is the Herbivores. No. I'm saying other parts of the world. You described your methods. I'm saying in other parts of the world, what people also do is they'll use the hook, right, behind an excavator or behind a tractor or a bulldozer, right. And the other method is to use a mounder, right? So use this one with mounds. With hands? No, by machines, using 2 discs, which make a mound that's shaped like this. And it might be 1 to 2 meters across and say 30 centimeters high, right? But it's also cultivated underground. So there are the discs like this? No, the discs actually go like this, so they run through like this, and they throw the soil up into a mound. Right. Yeah, that's another technique. Μια άλλη τεχνική με την οποία το κάνουν είναι με 2 δίσκους που είναι ουσιαστικά έτσι και φεύγουν και αφήνουν πίσω τους χώμα και έτσι φτιάχνουν βουναλάκια, ας πούμε. Αλλά σε άλλα μέρη επίσης αυτό που κάνουν είναι με την χειρονακτική φύτευση, έτσι. Αυτό... Θέλατε να πάτε κάπου, δεν κατάλαβα τον... Θέλετε να συνεχίσετε ήθελα να πω ότι υπάρχει η μέθοδος της ευρυσποράς επιστημονικά τεκμηριωμένο και θεμελιωμένο και πρακτέο σε πανεπιστημιακή βάση. Είναι το σύστημα της ευρυσποράς, το σύστημα των ευρυσπορών, η αναδάσωση με ευρυσπορές. Δηλαδή με πολύ απλό τρόπο, πώς είναι που πολλές πρασιές κάνουμε, ας πούμε, με το σπόρο, με το χέρι, με απλό τρόπο, εφόσον βέβαια δεν μπουν μέσα οι βοσκοί και στη συνέχεια τσιμεντοποιήσουν το έδαφος και δεν αφήσουν ο σπόρος να αναδειχθεί. Yeah, we're talking about this direct seeding that is a well established method and method that is so direct seeding as long as the animals don't go in right after with animals or with burning again. Ή με τη φωτιά, να πούνε μόλις έχει γίνει βλάστηση. All right, great. So, last question. Τελευταία ερώτηση. No, I said no. This was. I said I had 2 questions. Yeah, you. Well, I didn't understand very well the method with the ripper. How far are the distances of the lines? Oh, I said 4 meters. I was just giving an example. And its connection with the next diagram. With this one. Yeah. So what happens is either with a tractor. If I draw it, yeah. But the ripper can also be attached to an excavator. Yeah. Okay, that's cool. Yeah. So what you're talking about is what distance apart. Yes. Yeah. And how does this connect to the other diagram? To this one. Right? Yeah, that's a cross section. So where is the disc and where is the plant? Don't worry about the disc. No, the ditch. The ditch. So if we look in a cross section, προσπαθούμε να ξαναεξηγήσουμε τη σχέση I'm going to look from here through to here, okay? Των δύο σχεδίων. So assume I've had the tractor. Το τρακτέρ. Right. Has driven, and here's the ripper behind, and it's driving in that direction, right? Ο ripper είναι πίσω έτσι και οδηγάμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Right. And so the ripper's gone in that direction. So what you're going to look at is a zone that has had the compaction released. Και αυτό που σημαίνει πρακτικά είναι ότι δημιουργείται ζώνη στην οποία χαλαρώνει η συμπίεση του εδάφους. Αυτό γίνεται. So that will look like in a cross section on the soil surface where you'll have an incision point.
Στη διατομή λοιπόν θα έχουμε ένα σημείο τομής, θα γίνει μια τομή. But then where the point of the ripper goes through, that's the bottom of it. Και το σημείο που ο ρίπερ διαπερνά το έδαφος θα είναι ο πάτος, το κατώτερο σημείο. Right, if that soil was all compacted before, εάν αυτό το έδαφος ήταν συμπιεσμένο πριν, this is all now loose. Τώρα αυτό το κομμάτι χαλαρώνει. Right, and so that has a volume per lineal meter. Και αυτό που τώρα πια είναι ένα κομμάτι στο οποίο έχεις μια απορροφητικότητα νερού, έχει κάποιον όγκο στο μέτρο μήκους. And so water falls into here. Άρα το νερό που πέφτει εκεί μέσα. And then the next one of these. Μπορούμε πια να το μετρήσουμε ως νερό αποθηκευμένο στο έδαφος και μετά το επόμενο. If we were just using a single ripper. Αν χρησιμοποιούσαμε ένα μονό ρίπερ. Will be at 4 meters of distance. Αν είχαμε λοιπόν μονό ρίπερ θα είχαμε δύο τέτοιες γραμμές σε απόσταση 4 μέτρων. So it'll be more like here. And then you come along 4 meters, and there's your next one. Right. Right now, if you can, right, which is what we do with keyline ploughing and other subsoiler use, is we actually come in between here. Εάν μπορείς, και αυτό το κάνουμε με την μέθοδο του keyline, είναι ότι μπαίνεις τώρα ανάμεσα σε αυτές τις γραμμές. Right, where the spacing is only 1 meter in between. Όπου οι αποστάσεις τώρα γίνονται πια ακόμα μικρότερες, φτάνουμε στο 1 μέτρο μεταξύ των γραμμών. And that was the comparison method that I was explaining in that article. Και αυτή ήταν η σύγκριση που έκανε σε εκείνο το άρθρο το οποίο μας έδειξε. Where I was looking at comparing swales at 20 meter spacing to keyline ploughing or subsoiling at 1 meter spacing, and looking at the cost performance and the water harvesting performance of each. And the keyline ploughing came out at, well, swales cost 75 cents per square metre. Keyline ploughing costs 2 cents per square metre to capture the same amount of water. So is this keyline ploughing? Well, yes and no. Let's go to that tomorrow, okay? Because let's not open that big topic right now. It's the wrong time. So thank you very much, and thank you to Elena and all of. I think she deserves a good clap. And we look forward to seeing you back at 9 a.m. tomorrow morning. Άρα αύριο η συνάντηση θα είναι στις 9 and are we going directly to the site? Not around. And we will go directly to the site, provided there's, yes? Okay. Yep, so we'll go, so let's meet here and then we'll just have some housekeeping and then we will go directly to the site. Άρα λοιπόν, so we meet a bit earlier than 9, right? We can, yes. So we meet when you hear the cooee. Yeah. Όταν ακούσετε το cooee, είναι η ώρα να φύγουμε, έτσι λοιπόν. Άρα μαζευόμαστε εδώ όσο το δυνατόν νωρίτερα και θέλω να μείνετε λίγο για 5 λεπτά για να πούμε μερικά πράγματα σε σχέση με τα λογιστικά της διοργάνωσης, έτσι. Πάντως αύριο το πρωί θα πάμε στο site το πρωί, θα πάμε στην Απηγανιά. Στην Απηγανιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά το λέω στα αγγλικά. Όχι στο σχολείο, στο Μαρκάκι. Μπορούμε να πούμε από τώρα ότι θα βρεθούμε στην στάση. Έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί θα πάμε κομβόι.